Dobar dan i dobrodošli na 6. nacionalnu konferenciju o volontiranju zaposlenika. Moje ime je Vendi Keserica-Tomičić i sve vas srdačno pozdravljam u ime organizatora Volonterskog centra Zagreb. Nadam se da ste svi dobro i da ćemo danas čuti mnogobrojne, zanimljive, korisne i inspirativne priče koje će sasvim sigurno doprinijeti razvijanju nekih novih, predivnih, kao ideja, tako i volonterskih iskustava. Za početak bih pozvala izvršnu direktoricu Volonterskog centra Zagreb, gospođu Dunju Hafner, da nam se obrati s nekoliko uvodnih riječi. Pozdrav svima i dobrodošli na 6. nacionalnu konferenciju o volontiranju zaposlenika. Zaista me veseli vidjeti ovako veliki broj ljudi iz godine u godinu kako prati ovu temu, bilo da su iz profitnog ili neprofitnog sektora. Ono što pokazuje broj prijavljenih, registriranih i evo sad nadamo se što većeg broja onih koji će zaista sudjelovati na ovoj konferenciji je da je ova tema relevantna za sva naša područja i da nije više vezana samo uz jedan sektor, već uz sve naše sektore. Za početak bih pozdravila i zahvalila svim našim partnerima i suradnicima bez kojih ova konferencija ne bi bila ono što je danas, ne bi bila na ovoj razini, ne bi se održavala 6. godinu i ne bi bila ove kvalitete. Tako da zahvaljujem i pozdravljam Hrvatski Centar za razvoj volonterstva, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Grad Zagreb, našeg generalnog partnera Hrvatski Telekom, generalnog sponzora Coca-Cola i podržavatelji konferencije tvrtka Viner osiguranje, Konzultare i Privredna banka Zagreb. Danas nas očekuje raznolik program kroz sljedećih 2,5 sata. Za početak ćemo krenuti sa panel diskusijom koju svake godine održavamo kao vrlo bitan dio ove konferencije gdje možete čuti koja su zapravo iskustva profitnih i neprofitnih organizacija u organiziranju volonterskih aktivnosti, u razvijanju programa i u motivaciji svojih zaposlenika s čime najčešće i imaju tvrtke poteškoće. Nakon panela idemo na dio potpisivanja povelje o volontiranju zaposlenika. Ove godine čak 4 nove tvrtke potpisat će povelju. Za kraj današnjeg druženja, za današnje konferencije, imat ćemo radionicu i predavanje Chris Jarvisa. To je američki stručnjak po pitanju korporativnog volontiranja i to je neki novi moment koji smo uveli ove godine, koji nam je jako drago podijeliti s vama. Upravo je zato što na taj način možemo čuti neka iskustva drugih zemalja koje možda u nekim stvarima ipak prednjače u nama i korporativnom volontiranju već puno duži niz godina razvijaju, tako da možemo čuti kako i na koji način dalje razvijati volontiranje zaposlenika. Vjerujem da će biti vrlo korisno i organizatorima volontiranja i samim tvrtkama. Kako ne bi dalje previše dužila, htjela bih samo istaknuti kao predstavnica organizacije koja se bavi razvojem volontiranja zaposlenika već dulji niz godina, kako je zaista vrlo pohvalno i ono što me veseli je da zaista iz godine u godinu broj organizacija koje se bave volontiranjem zaposlenika raste, broj upita raste, broj firmi koje ne žele samo raditi ad hoc akcije, već žele to i sustavno razvijati iz godine u godinu i promovirati to među svojim zaposlenicima. Sve to nam daje nekakav vjetar u leđa da dalje nastavimo raditi ono što smo i do sada radili i prikupiti što veći broj tvrtki kako bi i oni sami bili što veći primjer dobrog rada u našoj zajednici. Puno tvrtki je već sada došlo u fazu da se javljaju više puta godišnje na volonterske akcije, što možda ne zvuči puno ako tvrtke 2 ili 3 puta godišnje volontiraju i ulože 2 ili 3 dana samo godišnje, ali s druge strane ako pogledamo koliko su zaposlenici često preopterećeni, koliko je dužnosti redovnih zaposlenika u tvrtkama, 2 ili 3 dana zapravo uopće nije malo kako bi se okupili i kako bi velik broj ljudi pomogao zajednici. Smatramo da, gledajući širu sliku, da je idući nekakav korak u razvoju volontiranja zaposlenika u Hrvatskoj taj da se smisli nekakav daljnji održivi razvoj volonterstva na način da volonteri zaposlenici mogu volontirati i dugoročno, da nisu samo jednokratne akcije, već da se osmisle programi gdje zaposlenici mogu dugoročno doprinijeti rješavanju nekog problema i na taj način na nekakvoj dugoročnoj razini vidjeti kakav je zapravo njihov doprinos i na taj način dati još veći pozitivan utjecaj na zajednicu. Toliko za sada i uživajte na konferenciji.
Dunja, hvala vam puno, a sada nam je došao red, odnosno zamolila bih predsjednicu Europskog volonterskog centra i predsjednicu izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, gospođu Lejlu Šehić-Relić, da nam iz Osijeka kaže nekoliko riječi. Lejla, čujete li nas? Čujem, hvala na pozivu i evo veliki pozdrav iz Osijeka. Tehnologija nam je, evo, na sreću omogućila da se susrećemo ovako i da doista veliki broj koji dolaze u ovom trenutku se nalaze na različitim mjestima, mogu dati svoj doprinos. Eto, tako sam i ja zapravo zahvalna. Evo, dozvolite mi pozdraviti vas ispred najprije Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, organizacije koja preko 15 godina već doista kontinuirano, predano, uporno pokušava stvoriti infrastrukturu, motivirati različite dionike doista da se opredijele za poticanje i razvoj volontiranja u zajednici, zapravo da osiguraju podršku dobrovoljnom angažmanu građana, što mi evo nekako smo od samog početka smatrali, još uvijek smatramo doista izrazito važnim resursom za našu budućnost, za budućnost naše zajednice. Ako smo ikada i mogli, ja mislim da više zapravo doista ne možemo funkcionirati svatko samo unutar svog sektora i da mi se čini da sve ovo što gledamo oko nas i učestale krize kojima svjedočimo i na neki način trendovi koji od nas traže brže, učinkovitije, fleksibilnije djelovanje u zajednici i od poslovnog sektora i od civilnog sektora i od samih volontera koji onda nekako doista pokušavaju naći tu svoje mjesto. Dakle, ti svi trendovi od nas zapravo traže veću kolektivnu akciju. Problemi s kojima se suočavamo sigurno ne možemo riješiti sami. Mnogi od ovih kriza kojima smo svjedočili u proteklih nekoliko godina pokazali su nam kako su to zapravo izazovi poput klimatskih promjena ili poput zdravstvene krize koju smo imali, evo, reklo bi se nedavno, zapravo traže neku suradnju u zajednici, kolektivno osmišljavanje i kolektivni odgovor. U tom smislu ja doista vidim suradnju poslovnog i civilnog sektora kao suradnju budućnosti. I iskreno se nadam da ćemo potencijale toga više koristiti. Mene iskreno raduje što svake godine svjedočimo sve većem broju tvrtki koji su svoj fokus nekako doista proširili u odnosu na uske poslovne rezultate, zapravo na zajednicu, na investiranje u zajednicu i upravo na otvaranje te dvosmjerne zapravo suradnje i komunikacije sa neprofitnim organizacijama u zajednici, gdje je onda organiziranje zaposlenika kao volontera doista zahtjeva jedan dodatni trud. I to nije samo ulaganje u, dakle, zaposlenike neke tvrtke, nego je to onda doista ulaganje i u zajednicu i njegovanje odnosa u zajednici, jer volontiranje u zajednici doista pretpostavlja da ćemo nekako uspostaviti i okupiti širi broj organizacija s kojima nekako moramo zajednički planirati da bismo proveli takve aktivnosti. Upravo u tome mi se čini leži najveća dobrobit. To je prilika da zapravo razmišljamo o tome kako možemo polučiti veći utjecaj na kvalitetu našeg života, veći utjecaj na to da budemo zajednice koje su više uključive, kako možemo podržati one koji se u određenim trenucima u zajednici nalaze ili na margini socijalnog isključivanja ili su nažalost marginalizirani. Dakle, sve su to programi koji od nas svih zajedno traže dodatno ulaganje i ja osobno mislim, a doista dugo radim u zajednici, već evo 30 godina, da poslovni sektor ima veliki prostor za još jače i snažnije podržati civilno društvo upravo u ovim naporima. Ja sam sretna i evo iskrene čestitke svim tvrtkama koji su uspjeli uspostaviti oko dobre i kvalitetne programe volontiranja u zajednici. Mi smo apsolutno otvoreni u budućnosti surađivati i pružiti svaku potrebnu podršku, veću vidljivost i priznanje ovakvim naporima. Hvala lijepo, još jedanput pozdrav iz Osijeka.
Gospođo Šehić-Relić, hvala vam puno na vašim ovako lijepim riječima i slažemo se da samo jednom kvalitetnom suradnjom možemo zapravo i očekivati nekako zaista ispunjenje svih potreba koji su na terenu. A sada bih zamolila gospođu Milu Jelavić, pomoćnicu pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom grada Zagreba, da nam se također obrati s nekoliko riječi. Gospođo Jelavić, čujemo li se? Da, dobar dan svima i srdačno vas pozdravljam, poštovani organizatori i sudionici ove konferencije. I odmah moram istaknuti da mi je čast što imam priliku biti danas s vama. Zahvaljujem se Volonterskom centru Zagreb na organizaciji sada već 6. nacionalne konferencije o volontiranju zaposlenika. Vjerujem kako ćemo danas imati priliku čuti više o važnosti promicanja volontiranja zaposlenika. Biti volonter i nesebično pomagati, davati sebe, svoje vrijeme, svoj rad za dobrobit drugoga, veliki je čin zapravo svakoga tko volontira i treba biti ponosan na njega. Često se s pravom kaže da za volontiranje ne postoji kriva dob niti krivo vrijeme i to je točno. Za volontiranje je potrebna samo dobra volja i malo slobodnog vremena. Vrijednost koju volonteri volontirajući ostvaruju često je i nevidljiva. Kako bismo je učinili vidljivijom, grad Zagreb već više od 20 godina pruža financijsku podršku i sudjeluje u zajedničkim partnerskim projektima, podržavajući na taj način organizacije civilnog društva koje njeguju volonterstvo i provode volonterske akcije. Vrijednost volontiranja izdigli smo na viši nivo prije više od 10 godina, kada smo sklopili prvi sporazum o volontiranju s našim lokalnim volonterskim centrom, Volonterskim centrom Zagreb, a u okviru kojega je grad Zagreb nastupa kao organizator volontiranja, uključujući volontere u gradske akcije i manifestacije. Tema današnje konferencije je volontiranje zaposlenika. To je tema o kojoj je potrebno govoriti kako bi se osvijestila vrijednost takvih aktivnosti. Volontiranjem zaposlenika potiče se i društveno odgovorno poslovanje, čime se pomaže neprofitnom sektoru, a doprinosi i razvoju zajednice. Istraživanja su pokazala da kao najveću prednost korporativnog volontiranja poslodavci vide u razvijanju timskog duha i saznanja da ste nekome pomogli, a navode i da volontiranje pridonosi podizanju zadovoljstva zaposlenika. Vjerujem kako će i ovogodišnja konferencija biti uspješna kao i sve dosadašnje, te da će potaknuti mnoge poslodavce da se odluče organizirati volontiranje zaposlenika. I za kraj bih željela i ovom prilikom zahvaliti svim volonterima na najvrijednijem što daju za druge, a to je njihovo vrijeme. I na tome vam od srca zahvaljujemo. Želim svima nama koji sudjelujemo na ovoj konferenciji i danas uspješan rad i puno novih volontera. Hvala vam. Gospođo Jelavić, hvala vama i hvala vama na vašem vremenu, a ujedno i hvala gradu Zagrebu što prepoznaje volonterstvo kao nekakvu temeljnu vrijednost. A sada bih zamolila predstavnicu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, voditeljicu službe za prevenciju siromaštva i socijalne isključenosti, humanitarnu pomoć i volonterstvo, gospođu Katicu Lažetu, također da nam se obrati s nekoliko riječi. Gospođo Lažeta, čujemo li se? Ja vas jako dobro čujem, nadam se da čujete vi mene. Čujemo. I upućujem dobar dan svima i zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na otvorenju ove 6. nacionalne konferencije o volontiranju zaposlenika u ime Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ujedno čestitke predstavnicima Volonterskog centra Zagreb kao i ostalim dionicima na organizaciji ove konferencije. Koristim priliku istaknuti kako zapravo ministarstvo izuzetno cijeni sve vaše napore, zalaganja i predano promicanje volontiranja u Republici Hrvatskoj,
koje je i zapravo s ciljem unapređenja skrbi o najranjivijim skupinama našeg društva kroz volonterske aktivnosti. Volontiranje potiče solidarnost i zajedništvo u društvu, oblikujući pozitivne društvene promjene koje ujedno dovode do poboljšanja kvalitete života i aktivnog uključivanja osoba u društvenu zajednicu i društvena zbivanja. To je iznimno vrijedan oblik angažmana koji obogaćuje živote pojedinaca i zajednica s kojima volonteri dolaze u kontakt. Ono što je u nadležnosti našeg ministarstva, to je svakako Zakon o volonterstvu, čime je definirano sustav volontiranja još 2007. godine. S obzirom na razvoj volonterstva i sve promjene koje se događaju u društvu, izmjene i dopune ovoga zakona uslijedile su 2013. 2021. godine, čime je reguliran pravni položaj svih volontera i organizatora volontiranja. Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, između ostaloga, definirani su vrlo važni pojmovi u ovom području, a među njima i volontiranje poslovnog subjekta koje ono provodi za dobrobit zajednice u suradnji s organizatorima volontiranja, a koje njegovi zaposlenici obavljaju dobrovoljno i koje ne predstavlja njihovu radnu obvezu. Volontiranje zaposlenika je stoga važan dio društveno odgovornog poslovanja i predstavlja dobrobit za sve uključene. Svojim ulaganjem u volonterske programe zaposlenika poslodavci doprinose cijeloj zajednici istovremeno jačajući zapravo i svoju vidljivost. Dok zaposlenici uključivanjem u te volonterske aktivnosti i volonterske programe razvijaju svoje osobne i profesionalne vještine, timski duh, empatiju, a ujedno osjećaju i veću motivaciju i predanost i zadovoljstvo na radnom mjestu. Vidimo kako je ovo zapravo jedan međusobni pozitivan odnos između zaposlenika, poslodavaca kroz zapravo te volonterske aktivnosti. Promicanje i vrijednosti i značaja svih oblika volontiranja, pa tako i volontiranja zaposlenika kroz konferencije i kampanje zapravo podiže se razina svijesti o važnosti volontiranja, koje pomalo mi se čini zapravo i zapostavljeno. Stoga treba poticati na aktivno uključivanje u volonterske programe, ali i njihovu vidljivost zapravo u našem društvu. Konferencija o volontiranju zaposlenika je stoga prilika da se zapravo napravi određena vrsta analize. Ona je mogućnost za razgovor i razmjenu iskustava, različitih ideja, najboljih praksi vezanih za volontiranje zaposlenika. Ovo je trenutak nekakvog međusobnog inspiriranja kada se može naučiti od uspješnih primjera i razmotriti kako još bolje zapravo integrirati volontiranje u poslovno okruženje. Stoga sam u uvjerenju da će ova konferencija dati značajan doprinos daljem razvoju volonterstva zaposlenika, a organizatorima i svim sudionicima želim učinkovitu suradnju i razmjenu iskustva, kao i puno uspjeha u budućim aktivnostima. Evo, toliko iz ministarstva. Gospođo Lažeta, hvala vam puno na javljanju. Pozdrav naravno vama i svima u ministarstvu. I jako nam je drago što ste istaknuli da upravo ovakvim vidom volontiranja kompanije utječu na dobrobit zajednice. A kada smo kod toga, najavila bih naravno i naš panel i to pod nazivom Korporativno volontiranje, dodatna vrijednost za zaposlenike i pozitivan utjecaj na zajednicu. Naši današnji panelisti su redom gospodin Božo Vrkljan, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb Dugave. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Gospođa Mihaela Bekina, specijalistica za iskustvo zaposlenika u Spanu. Mihaela, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Gospođa Maja Martić, koordinatorica općih poslova u Samsungu. Majo, dobar dan. Dobar dan. Gospođa Anja Burčak, viša specijalistica za marketing u Viner osiguranju. Dobar dan. Dobar dan. I gospođa Nives Fakin, stručnjakinja za strateško planiranje u Hrvatskom Telekomu. Nives, dobar dan. Dobar dan. Krećemo sa našim prvim krugom pitanja. Nadam se da ste svi dobro i da idemo opušteno u ovaj panel. Nives, s vama ćemo krenuti, ako je to u redu. Znamo da HT već godinama ima različite projekte korporativnog volontiranja u sklopu svog društveno odgovornog poslovanja. Pa recite nam nešto o nekim najznačajnijim koje provodite. Kolege u HT-u već godinama volontiraju, ali tek smo 2019. pokrenuli naš službeni volonterski klub gdje smo to kao malo formalizirali nakon potpisivanja povelja i svega. Međutim, evo, tad je došla ova 2020. grda korona i zatvorila nas je sve. I ono što su kolege prepoznali je to da nekako možemo online pomoći. I tu smo se usmjerili zapravo na
tad najranjiviju skupinu, a to je bila najstarija populacija koja je u staračkim domovima i pokrenula se edukacija korištenja tableta, mobitela, Whatsappa, video poziva i slično. I to je tada krenulo sa 15 domova. Mogu sad reći da već 4. godinu će biti za redom. Preko 57 domova je trenutno u cijeloj Hrvatskoj uključeno. Ljudi se i dalje javljaju za volontiranje, tako da mislim da to jako dobro ide. Ne samo jako dobro, nego ja bih rekla da je jako plemenito i baš zato što možda ste negdje i odabrali skupinu koja je možda i najmanje vidljiva. Samim time zaista svaka pohvala za tu inicijativu. Mihaela, evo pitanje za vas. SPAN d.d. ima razvijen program korporativnog volontiranja. Možete li nam reći nešto više o iskustvu razvoja volonterskih programa i kako uopće dolazite do ideja za aktivnosti, za programe i projekte? Evo, mi nismo ko HT, ne možemo reći da je to sad već dugi niz godina nešto čim se bavimo, nego baš zapravo suprotno, nekako zadnje 2 godine smo u procesu postavljanja baš cijelog sustava na noge i kod nas je to nekako krenulo iz dop aktivnosti. Tu smo surađivali sa brojnim neprofitnim organizacijama u vidu nekih donacija i slično. I onda smo zapravo više u nekoj neformalnoj komunikaciji shvatili da oni zapravo imaju određene potrebe u svom radu na koje mi možemo odgovoriti zapravo svojim vještinama. Tako da, s obzirom da smo IT firma i recimo vidjeli smo da oni neke stvari rade ručno, da možemo optimizirati neke procese, primjerice instalirati Microsoft licence na koje sve neprofitne organizacije zapravo imaju pravo. Tu smo nekako dosta spontano krenuli u te ideje. I u prvoj suradnji koju smo radili s Hrabrim telefonom zapravo smo se naučili kako to uopće možemo postaviti u neki stvarno cjelovit sustav. Tako da prilikom druge takve inicijative koju smo radili s udrugom Nismo sami smo stvarno onda i taj sustav setapirali gdje smo imali ekipu koja je razvijala aplikacije, ekipu koja je onda recimo te licence implementirala, migrirala sustave, držala edukacije. Tako da smo i na taj način uspjeli povezati zapravo više timova u firmi koja je dosta velika i to je baš onaj skills-based volontiranje koje je možda malo različito od ovih grupnih akcija, ali te akcije su nam zanimljive, tako da tu smo se zapravo najviše povezali s volonterskim centrom. Ove godine je SPAN-u bilo 30 godina pa smo imali prvu grupnu akciju pošumljavanja, a evo nadamo se zapravo sa volonterskim centrom i Dunjom dalje razvijati i taj oblik volontiranja. Meni je zaista jako drago čuti da ste vi na ovaj način uključili organizacije civilnog društva i da im zapravo na taj način pomažete kako bi onda oni mogli dalje pomagati svojim korisničkim skupinama. Mihaela, hvala vam. Majo, možete li nam vi reći na koji način vi promovirate ideju volontiranja u Samsungu svojim zaposlenicima i na koji način vi kao poslodavac podupirete te aktivnosti? Pa znači, prvo ću krenuti s ovom drugom polovicom. Mi se trudimo već zadnje 2 godine svakih 6 mjeseci organizirati nekakvu akciju i nekakav, ajmo reći, program donacija. Najčešće je to nekako božićno vrijeme ili nešto. I uvijek se trudimo da svaka akcija bude različitog karaktera, jer se nadamo da bi tako i veći broj zaposlenika privukli na te akcije, jer svakome uvijek nešto više odgovara koja je to već skupina ljudi, ovisi. A ovako interno najviše se služimo znači kanalima naše interne komunikacije, to je prvenstveno mail, također jednomjesečni sastanci na kojima sudjeluju zaposlenici iz cijele organizacije. Naravno ne na svakom, ali ako se bliži volonterska akcija, onda opet to tamo napomenemo. Usmena predaja. To je, mislim, možda i najbolji način, jer kolege koji su bili prošli put onda pričaju kolegama koji nisu bili kak je bilo super, naravno. Tako da, evo, to bi bili nekakvi glavni načini. I još smo ovo ljeto započeli volonterski klub u kojem, kako smo mi organizacija od 8 zemalja, uvijek su, znači, u prvom planu je Hrvatska jer ovdje imamo najveći broj zaposlenika, ali kroz klub se trudimo da malo to volontiranje prenesemo i na druge zemlje. Evo pa sad vidjet ćemo kako će se to razvijeti, nadam se uspješno. Ja uopće ne sumnjam da će biti uspješno i mislim da ovakav
način komunikacije, jel, kao moje iskustvo pa tvoje iskustvo, jel, mislim da je to zapravo možda i najbolji način da se zaposlenici zaista i aktivnije uključe u vaše aktivnosti. Božo, došli smo i do vas. Vi kao ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb Dugave, što nam evo možete reći iz svog zaista sad već dugogodišnjeg iskustva? Što mislite, zašto ljudi uopće volontiraju i što je to što ih motivira za volontiranje? Ja iz svoga stvarno dugogodišnjeg iskustva mogu reći da za volontere da je 100 ljudi koji razmišljaju na način kako mogu pomoći drugome. Da li sam ja sretan i zadovoljan? Jesam. A da li su svi oko mene sretni i zadovoljni? Vjerojatno nisu. Što mogu učiniti za te druge ljude? Volonteri su po meni ljudi koji imaju jako veliku empatiju. Empatiju za drugog. Mi svi znamo što znači ta riječ empatija. Upravo su to ljudi koji kroz svoje aktivnosti žele dokučiti do onoga drugoga, da li njemu treba pomoći, što možemo za njega učiniti. I svi ti ljudi koji su prošli kroz Dugave, bilo da se radi o korporativnom volontiranju ili individualnom volontiranju, zahvaljujući stvarno volonterskom centru Zagreb s kojim sudjelujemo i zajednički djelujemo nekih više od 20 godina, je stvarno za nas od velikog značaja. Jer ne samo u onom materijalnom dijelu, evo ja ću samo reći jedan primjer, tijekom prošle godine, kroz razne aktivnosti, kroz razne tvrtke, mi smo gotovo prihodili više od 50.000 eura vrijednosti. A da ne govorim o onim drugim benefitima kad su ljudi dolazili kod nas, družili se s tom našom djecom, zajednički određivali neke aktivnosti i ostavili za sobom prekrasne rezultate. To su ljudi širokog duha, kako je netko ovdje spomenuo, gospođa Jelović, ljudi koji odvajaju svoje vrijeme, to je ono najviše što čovjek može dati, svoje znanje prema nekome kome je to stvarno potrebno. A mi smo ustanova za djecu i mladež. Imamo djecu od 7. do 21. godine života, djeca koja dolaze iz različitih obitelji, koje su najčešće, nažalost, stigmatizirana, odnosno traumatizirana od ranog djetinjstva. I nama kao stručnjacima često je neophodno da nam još netko vidi da nismo sami i ovako smo nekako stigmatizirani, još nekako vučemo još imena od kad je to bilo negdje sramota ići u takav dom i javnost je to najčešće osuđivala. I često puta smo bili u nekakvim razmišljanjima, odnosno stekli smo dojam da kad smo mi u pitanju, da ljudi to dožive, a kako, što treba njima uopće nešto pokazivati kad su oni sami ta djeca, odnosno ti, kako je to prije bilo, mališka delikvencija u smislu onog izvršenja kaznenih djela, to su i tako nekakvi tamo loši dečki, pa što njima treba pomoći? A to u stvari nije tako. Oni su djeca, koji sva ostala djeca, samo nisu nažalost imali sretnu i zadovoljnu i adekvatnu obitelj i treba im pomoći. I mi u ovom našem pozivu smo zato da im pomognemo što više možemo, ali zato su volonteri ti kojim imamo samo koristi. I taj empatični dio, to razumijevanje, to pitanje što vama treba, kako vam mi možemo pomoći, to nama puno znači. To je taj dio zašto ljudi volontiraju i zašto se, i sad je ovo pogotovo mi je drago kad dolazi u takve ustanove kao što su mi smo sad Centar za pružanje usluga u zajednici, ali imamo dječicu prekrasnu kojima je svaka odvojeni minut vremena razgovora s njim način, mogućnost da im se pomogne i tekako dobrobiti za sve nas, prije svega za njih, a i na neki način za samu zajednicu. A mislim da mi u društvu trebamo biti malo više empatičniji jedni prema drugome. Kad bi toga bilo bi nam možda svima bolje. Ali nažalost to imamo primjera vidjeti svakodnevno, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu, da nema toga odnosa prema drugom ljubavi, nego ima sve više, nažalost, sve to na nekakvim distancama i nekakvom sukobu, pa da je to takav život, ali moramo stremiti onome da u ovom svijetu ima mjesto za sve i da se svi u njemu trebaju dobro osjećati. Ovo ste predivno istaknuli i apsolutno se slažem s vama. Mislim da uvijek trebamo težiti da se negdje vratimo na one takozvane početne postavke, da se opet zbližimo i da zaista postanemo ljudi jedni prema drugima. Hvala vam, Anja. Evo došao je red i na vas. U proljeće 2021. godine osnovali ste Viner volonterski klub, pa evo možete li nam ga ukratko predstaviti? Sad smo u 2023. znači evo 2 godine iskustva, pa ukratko. Može.
Znači, Viner volonterski klub osnovan je 2021. ali mislim da je važno naglasiti da smo mi volonterske aktivnosti poticali još i ranije. Ono što nam je tu nekako prije bio veliki izazov, što imamo gotovo 700 zaposlenika koji se nalaze na području cijele Hrvatske i ponekad je bilo teško osmisliti i provesti aktivnosti u kojima bi se svi mogli uključiti i sudjelovati na jednak način. Baš zato s tim nekim ciljem postavljanja nekakvog centralnog okvira i pružanja alata koji su u konačnici preduvjet da svi zaposlenici zaista mogu ravnopravno volontirati, nastao je volonterski klub. Prvo što smo napravili, promijenili smo pravilnik o radu, uveli smo jedan slobodan dan za svrhu korporativnog volontiranja, te smo još aktivnije krenuli na našem intranetu komunicirati različite volonterske akcije i aktivnosti. Tu moram reći da nam je puno pomogla i vaša volonteka, koja je jedna sjajna baza različitih potrebnih akcija gdje na jednom mjestu možete vidjeti točno ono što udruge trebaju i točno ono što mi možemo ponuditi. Tako da počeli smo više komunicirati sa zaposlenicima vezano za taj dio, a isto tako paralelno smo prenosili njihova iskustva, priče volontera sa terena kako bi bili inspiracija i drugim kolegama. Isto tako uveli smo na godišnjoj razini nagrađivanje najboljih volontera i najboljeg volonterskog tima. Tako da sve skupa smo zaokružili u jednu stvarno jako lijepu priču, što sada nakon 2 godine rada možemo vidjeti da je zaista preraslo i u jednu kulturu volontiranja. Jako smo stvarno sretni i ponosni što u Vineru volontira gotovo 40% zaposlenika, što je stvarno impresivna brojka. Ali ono što nas još više veseli je to da zaposlenici volontiraju proaktivno, sami se javljaju i rade to kontinuirano. Tako da vidi se da smo uspjeli možda u tome da na neki način ih potaknemo, da im to zaista prijeđe u neku naviku i u privatnom životu. Ja nekako mislim da sa kvalitetom koju ste nam sada ukratko ispričali, da će ta brojka uskoro, sigurna sam, doći do 50%, ako ne i više. Zaista mislim da je sve što radite hvale vrijedno, tako da hvala vam. Nives, vraćamo se na vas. Što vi iz svoje pozicije smatrate možda najvećim nekakvim izazovima u razvoju volontiranja kod zaposlenika u kompanijama i to baš evo recimo iz perspektive poslodavca? Što je to što možda negdje zapinje? Kako bi bolje rekli izazovno? Izazovno. 2 su stvari koje volonter mora imati. Volje i želje pomoć i vrijeme. I sad, volje uvijek ima, stvarno ljudi vole volontirati, vole se uključiti, dapače potiču nas i daju svoje prijedloge, ali vrijeme je tu uvijek onako kritično. Znamo nam se desi da se javi puno ljudi i onda kako se bliži iskrsne ljudima ili neki hitan posao ili nekakvi privatni problemi. I jednostavno ne mogu ljudi van svojih mogućnosti, ali svejedno znali su mi se ljudi javiti i reći ja sad stvarno, ali obećam sljedeći put ću mu rekao sve ok, jasno, nije to nažalost ništa što se može sad spriječiti. Ali svejedno bitno je da imate volje, tako da vremena će se naći i akcija neće faliti, to sam sigurna. Slažem se s vama i da vrijeme je danas nešto što je postalo izrazito traženo i cijenjeno i vjerujem pogotovo u privatnom sektoru da nekako je to vrijeme dodatno ima neku svoju vrijednost kod zaposlenika, ali sigurna sam da uvijek kada ima volje ima i načina. Mihaela, vraćamo se na SPAN. Recite nam, molim vas, kakav utjecaj su volonterske aktivnosti imale na zaposlenike? Kako je to utjecalo na njihove međusobne odnose, na povezanost? Kakva su njihova osobna iskustva? Pa s jedne strane, s obzirom da smo neke stvari, nego većinu toga radili po prvi put, jako nam je bilo važno čuti nakon toga njihovo mišljenje, tako da nakon obje zapravo i ove skill-based inicijative i ove grupne smo slali naravno feedback forme i tu su zaposlenici imali prilike zapravo dosta toga i napisati i reći. Uglavnom, s obzirom da je sve to prvi put i nešto je novo, sve je bilo jako pozitivno. Onaj dio koji je bio posebno istaknut je upravo ta povezanost i to što si spomenula vezano u suradnju između različitih timova. Neki su upoznali kolege s kojima tipkaju mailom i nemaju prilike možda ih susresti u tak nekom okruženju. Tako da to je s jedne strane od strane njih, a s druge strane ono što bi voljela istaknuti je kod nas zapravo tim koji se bavi općenito cijelim pitanjima održivosti, jako blisko surađuje s HR-om.
Sad u HR-u mi imamo metrike i to je super stvar zato što smo mi onda negdje taman na polovici godine htjeli vidjeti ok, sad ta ekipa koja se javlja na akcije, ajmo vidjeti malo što mi možemo tu izvući u kontekstu neke analize, tako da smo uzeli stvari koje generalno ispitujemo, od ispitivanja zadovoljstva, organizacijske klime i slično. Išli smo deep dive i gledati rezultate tu i ono što nam je bilo super vidjeti, a nismo to uopće planirali, je zapravo da zaposlenici koji volontiraju ili općenito se uključuju u neke od održivih akcija su generalno zadovoljniji baš imidžem kompanije, klimom u organizaciji i suradnjom u timovima. Tako da, iako nismo to planirali u samom startu, baš ta suradnja između HR-a i ESG tog tima, kako mi to volimo nazvati, omogućava upravo i te neke stvari, tako da. Ako ovo nije bila dobra reklama za volontiranje, znači ja stvarno ne znam. Znači, em su oni zadovoljni poslom, općenito smo svi, da. Pogotovo interesantno mi je ovo kako ste i istaknuli za IT sektor, obzirom da nam se 2020. dogodila korona, potres, dosta ljudi je radilo od doma i nekako mislim da baš taj rad od doma se jako zapravo veže za IT sektor, tako da, mislim da je ovo super neka prilika. Malo smo ih izvukli. Super, odlično. Hvala vam puno, Mihaela. Majo, što biste recimo vi istaknuli kao prednost za kompanije i preporuku zašto da se uopće uključe u ovakvu vrstu aktivnosti? Pa evo, tu bi se nadovezala i na Mihaelu najviše. Po meni je najveća prednost je nekakav spoj društvene odgovornosti s jedne strane i timskog duha u samoj kompaniji s druge strane. Zato jer, evo, znači, uvijek mi organiziramo nekakve društvene događanja u firmi, i to budu i večere i partije i ovo ono. Ali kada to druženje ima još jedan aspekt, a to je nekome drugome pomoći, i kad to sve skupa radimo kao jedna ekipa i, ajmo reći, jedna zajednica koja pomaže drugoj zajednici, onda je to sasvim jednu novu dimenziju dobiva u stvari. Tako da mislim da svi koji su do sad sudjelovali na našim akcijama su to prepoznali i uvijek se svi vraćaju na nove akcije. Tako da mislim da je to ovako najveća prednost. I mislim da je uvijek lijepo isto čuti kad imamo nove zaposlenike. Moja kolegica njima uvijek kaže da postoje volontiranja 2 puta godišnje. Svima se to jako dopadne. Tako da mislim da su to dobre prednosti, daje jedan dobar imidž kompaniji. Tako, možda nije toliko važna javna promocija, nego evo, u vidu nekakvog brenda zaposlenika i zadovoljstva zaposlenika. Tako da, slažem se, da. I ono što bih htjela istaknuti, kako je gospođa Jelavić rekla, znači upravo to da volontiranje postane temeljna vrijednost, ne samo grada Zagreba, Republike Hrvatske, nego zaista svakog od nas pojedinačno. Tako da slažem se s vama. Da, i mislim da ti kolege koji, evo, gledam na svom primjeru, nisu nikad volontirali, krenuli su preko kompanije volontirati i odmah im se rađaju ideje da to radi i privatno. Tako da to je, možda nije prednost za samu kompaniju, ali za jedan individualni rast. Tako da isto, da. Apsolutno, a i mislim, tko zna, možda nešto što je privatno u nekom trenutku se može prebaciti na ovaj poslovni sektor, tako da ja mislim da je ideja i mogućnosti zaista beskrajno puno. Hvala vam, Majo. Božo, istaknuli ste već u prethodnom odgovoru, znači uspješno surađujete s Volonterskim centrom Zagreb i to već duži niz godina. Recite nam nešto više zapravo o suradnji i kako je ona utjecala na vaš tim i korisnike i dajte nam, otkrite možda koje su to nekakve nove aktivnosti na pomolu. Barem onako malo nam nešto otkrite, ne morate sada sve, ali nešto barem. Suradnja sa Volonterskim centrom Zagreb traje možda već više od 20 godina. Sjećam se prve aktivnosti u Dugavama pod nazivom projekta Dugave o duginim bojama. Ja sam tad još bio mladi ravnatelj i najavili su mi da bi iz Volonterskog centra doveli nekih 20 ili 30 ljudi, da bi nam nešto htjeli pomoći, što je nama sad najpotrebnije u Dugavama. Ja tad kao mladi ravnatelj, ja sam mislio da tako sad će doći njih 20 pa će oni to odraditi. I to prvo iskustvo je meni otvorilo uopće vidike što znači volonterski rad. Ja moram priznati da sam ja tada bio u odijelu
da sam bio nespreman uopće za primiti te ljude, da ih nisam ni dočekao na adekvatan način, da moji zamjenici još manje bili upućeni u to. Međutim, to iskustvo je meni pomoglo da shvatim da ljudi koji dolaze, koji odvajaju svoje vrijeme, koji žele nama pomoći prije svega na toj djeci, treba dočekati otvorenih vrata, otvoriti im naša srca i dati im sve ono što je na raspolaganju. Ja, na primjer, kad su takve aktivnosti, kad su korporativni, kad je puno više ljudi, ja sam u svakom trenutku tad jedan od njih i doslovno svaku minutu od početka do kraja budem tu s njima, jer to kakve mi benefite, kakve koristi ima od takvih aktivnosti, to je stvarno za nas, ne za sad tu zbog ove konferencije nešto lažno govorim, nego i to stvarno je i u praksi tako. Mi imamo stvarno značajne koristi. Tu je bilo prekrasne aktivnosti, od uređenja unutarnjih prostora, od uređenja vanjskih prostora, od sadnje biovrta, od uzgajanja toga voća, povrća, do koristi za našu djecu, a i oni komunikacije i onoga što je ostalo za toga, tako da ta suradnja gotovo kroz svaku godinu 2 ili 3 korporativna volontiranja, puno individualnih volontiranja. Ne znam, javljaju nam se ljudi nazovu i bi htjeli doći k vama, po struci smo to i to, ja bih htio, ne znam. Sad ja pitam, da li vi tako ste negdje nas vidjeli na webu ili nešto, ne, uputili su nas k vama iz volonterskog centra i rekli sigurno će nešto tamo biti za vas. I to me veseli da se ljudi, da mi na neki način otvore nama vrata prema javnosti, da mi više i sam naša ustanova, ne znam tko je bio, ona nije ni približno i izgrađena, samom startu je građena da razbije tu barijeru između svijeta doma i vanjskog svijeta. A sa volonterskim aktivnostima i volonterskim poslovima i ono što odrađujemo, to je još jedan korak nadgradnje benefita što mi imamo koristi. A sa volonterskim centrom Zagreb, mislim, tu nema puno, mi smo doslovno svaku aktivnost riješili za 5-10 minuta. Mi uvijek u svakom trenutku nešto možemo ponuditi njima, tako da evo Dunja to zna da se to kod nas dešava. Ja se nadam da su oni nama dobri partneri i mi imamo koristi da nadam da su i oni zadovoljni s nama kao suorganizatorima i onima gdje se provode te volonterske aktivnosti, a i stvarno kao ustanova koja je to najnužnije potrebno. Jer mi imamo djecu i mlade sa problemom u ponašanju, djecu kojima treba pomoć i kojima svaka aktivnost i naš poziv sam je više, nije struka nego neka poziv, ali sve dodatno što mi uspijemo dobiti od šire društvene zajednice za nas samo od koristi. Tako da ja se veselim sljedećim budućim aktivnostima, to neka zaostane za nas. Ali da će toga biti, bit će i to sve više. Ja uopće ne sumnjam i ja kažem, zaista smatram da je hvale vrijedno što na taj način se zapravo onda mogu razvijati neke kvalitetne vještine kod skupine za koju zaista možemo reći da je negdje stigmatizirana u društvu. I mislim da kroz ovakve nekakve akcije zaista i šaljemo poruku da uvijek postoji ruka nade i da uvijek postoji izlaz i da uvijek može bolje i kvalitetnije, tako da mislim da je to ono što je najvrijednije. Upravo tako je, kad sam se malo pripremao za ovu konferenciju, onda sam negdje vidio zašto ljudi gleda čita po literaturi, zašto ljudi volontiraju, pa koji im je motiv, pa što su oni doživjeli, kako su doživjeli nakon tih volonterskih aktivnosti, šta su dobri ta djeca. Pa je netko napisao, imam osjećaj da sam pomogao nekome da se lakše snađe u ovom velikom svijetu. Jako lijepo rečeno, što stvarno je tako. Nekome ko se u nekom trenutku, kad mu je teško, može sjetiti, a gle, možda bi mi taj mogao pomoći. I takve stvari, to su draže volonterstva i onoga što mi dobivamo s tim. Slažem se. Hvala vam, Božo. Anja, idemo sada malo na Viner. Koji projekt ili možda projekte biste posebno istaknuli evo u 2022. odnosno sada 2023. u kojoj smo sada? Što je to ono što ste možda najponosniji? Iz našeg iskustva nekako ti najbolji projekti koji najbolje zažive nastaju baš iz suradnja s udrugama koje prerastu neki dugoročan partnerski odnos. Mislim da je tu jako bitno naglasiti da ta neka otvorena komunikacija i konstantna komunikacija nam pruža mogućnost da vidimo istovremeno što udruge trebaju i da mi dobijemo možda neke nove ideje i mogućnosti za volontiranje. Ono što bi svakako istaknula ove 2 godine su naše suradnje sa Hrabrim Telefonom i Malim Zmajem. Sa Hrabrim trenutno radimo na našem krovnom projektu društveno odgovornog poslovanja Mentalna higijena, gdje kroz brojne preventivne aktivnosti nastojimo pomoći što većem broju djece i mladih u poteškoćama sa mentalnim zdravljem.
dok sa Malim zmajem radimo kroz stvarno brojne aktivnosti volontiranja. S Malim zmajem radimo još od 2020. godine, tako da su naši zaposlenici jako dobro upoznati sa udrugom. Vrlo rado se odazivaju na sve njihove aktivnosti, od prikupljanja božićnih poklona za djecu do prikupljanja školskih torbi, pa sve do toga da odlaze već sad i samostalno, samoinicijativno u udrugu u trenucima kada trebaju pomoć u pakiranju, sklapanju namještaja za štićenike, utovaru, istovaru. Tako da jako smo sretni što smo stvarno tu suradnju proširili čak i izvan, ajmo reći, tima koji surađuje, nego se zaista prelila i na ostale zaposlenike koji već prepoznaju taj odnos i evo, rado se odazivaju. Ja mislim da je stvarno hvale vrijedno u današnje vrijeme na bilo koji način uticati i poticati zapravo zaštitu mentalnog zdravlja i upravo te održivosti mentalne higijene, tako da mislim da to što radite sa Hrabrim, ali naravno i Malim zmajem je za svaku pohvalu. Nives, možete li nam reći malo više kako vi u HT-u pratite uspješnost programa volontiranja u vašoj organizaciji? Za razliku od Spana, mi nismo ovako službeno i stručno proučili sve feedbacke, ali apsolutno. Više je to onako na nekakvoj usmenoj razini. Obavezno napravimo nekakvu kratku priču, objavimo na intranetu, baš zato da ljudi koji možda nisu imali prilike još volontirati ili nisu znali jer su novi pa nisu još toliko ulovili da imamo te akcije, da im prenesemo i tu dobru volju i tu dobru energiju i da vide kako to može biti zabavno. Tako da mislim da uspijevamo u tome jer javljaju nam se i sami ljudi. Javljaju nam se da su zainteresirani za neke akcije, da im je baš bilo super, da bi voljeli opet kad će biti. A najviše me veseli to što oni sami dođu sa prijedlozima za volontiranje. Tako da ako ništa, to bude i nekakvih humanitarnih akcija jer kao što smo spomenuli, vrijeme je tu uvijek kritično, ali ljudi žele pomoći na bilo koji način, pa onda koristimo bilo da su to nekakve božićne akcije ili preko ljeta ili šta god, organiziramo barem tako nekakve pomoći. Ili baš to budu akcije gdje se ljudi uključe u sadnju drveća, ovo najviše velim sa domovima, to je bilo... To nismo trebali ni reklamirati jer kako su išle nove generacije domova, tu su sami ljudi prepoznali i željeli su se još više uključiti, tako da eto, usmena predaja mislim da je najbolja. Najbolja, apsolutno, ali ja mislim da i sama činjenica da zaposlenici u nekom trenutku krenu iznositi svoje ideje zapravo govori o tome koliko su i sami svjesni i dobrobiti volontiranja i mislim da je fantastično što onda vi kao kompanija zaista možete i odgovoriti na njihove ideje i što ne treba možda vaše ideje negdje forsirati ili izvlačiti, nego samo onako ide jedno za drugim. Tako da mislim da je to zaista fantastično. Mihaela, Maja nam je to u jednom trenutku u prošlom odgovoru bila spomenula, ali me interesira za Span. Volonterske aktivnosti, utječu li one na percepciju vas kao poslodavca, kao na Span DD? I zanimaju li se kandidati za takve aktivnosti prilikom prijave za radno mjesto? Pa iz perspektive naših zaposlenika, to je ovaj dio koji sam ispomenula, svakako da. Sad što se tiče budućih zaposlenika, baš sam danas ujutro čitala neki članak koji se baš slično dotiče ove teme u kontekstu toga kako sve više, gotovo mladih, osim ovih egzistencijalnih stvari, zapravo teže toj svrsi na poslu i zapravo sad već i društveno odgovornom poslovanju. Ja mislim da i dalje u praksi to nije toliki prioritet. Iz naše perspektive mi smo tu dosta friški, tako da mislim da 2 godine i nije neki period gdje to može biti toliko vidljivo na van ili nešto što će se odmah na taj način isticati. Ali ovaj dio koji mene recimo razveselio, baš kako imate ove portale za zapošljavanje i pogotovo u IT dijelu, gdje smo baš vidjeli par komentara naših zaposlenika koji su ostavili na tim portalima, kako Span recimo ulaže u taj oblik suradnji i inicijative. To mi je baš bilo lijepo jer opet i taj neki komentar će možda nekom napraviti tu iskru da ok, ovo mi je važno. A s druge strane, ova kolegica koja baš se bave zapošljavanjem, imala sam za sad jednu situaciju, ali svejedno, gdje je baš kolegica došla i rekla, danas me neko na intervju pitao šta vi radite po pitanju održivosti kao dopa, jel?
I ja sam baš bila onako, ok, wow, tako da je to jedan, ali vrijedan. Ali mislim da generalno to je nešto što će se sigurno dugoročno isplatiti iz perspektive i trenutnih i budućih zaposlenika, tako da držimo fige. Držimo najveće fige, ali ja stvarno vjerujem da vi upravo svojim pozitivnim i zaista vrijednim primjerom, onim što sada radite, ćete itekako dugoročno učiniti to da će to zaista postati kao vidljiva vrijednost spana i da će u nekom trenutku stvarno ljudi kad će dolaziti na razgovor za posao pitati kao ok, ali hoću se i ja moći uključiti. Ja bih rekla ne sam spana, nego općenito. Danas smo tu iz perspektive i različitih industrija i poslovnog tog sektora, tako da ja više vjerujem da je to nešto što je bi trebala biti budućnost u svim segmentima. Pa i bit će. Koliko ja znam, ovu konferenciju prati veliki broj sudionika, tako da vjerujem, kažem, da će se i oni možda negdje inspirirati, pa u nekom trenutku možda i okuražiti za razvijanje kad čuju sve vas i vaše iskustva. Majo, imali ste volontersku akciju u organizaciji Volonterskog centra Zagreb. Možete li malo opisati što je to što biste izdvojili? Mogu. Znači, naša suradnja je započela prije godinu dana kad sam se ja njima obratila jer smo htjeli nešto organizirati. I tako smo započeli našu suradnju i prva akcija je bila prošle godine u 11. mjesecu u staračkom domu Maksimir. I evo, stvarno moram reći da od početka, od prvih dogovora i opće smišljavanja gdje bi išli i koji datum bi išli, hoćemo li na otvorenom, na zatvorenom, sve to je jako glatko išlo i evo, stvarno nam je jako lijepo surađivati sa volonterskim centrom. Sama akcija je bila meni stvarno super, možda najdraža od svih na kojima smo bili. Jako je se to glatko teklo, suradnja sa zaposlenicima u samom domu koji su nam naravno govorili gdje da idemo. Inače, farbali smo zidove. Znači, oni su nam govorili sad ti tamo, sad ti tu, pa ti farbaj ogradu, ti zidove, ti strop. Užasno sve išlo jako glatko, a s time naravno jako uspješno. Tako da smo mi veliki posao napravili taj dan. Nije nas bilo puno, mislim da 15-ak, ali evo stvarno sve pohvale idu za tu akciju. Naravno i za ovu sljedeću. Sljedeći tjedan imamo novu, tako da ta će biti malo drugačija. Idemo u Dumovec, tako da evo vidjet ćemo kako će biti, ali ja sam sigurna da će biti sve jako uspješno jer evo, stvarno s volonterskim centrom do sad nije bilo nikakvih problema, nego da pače sve. Samo petice. Apsolutno samo petice. Moram priznati da ćemo pratiti na društvenim mrežama kako je akcija prošla. Da, sigurno ćete vidjeti na društvenim mrežama od Samsunga, tako da. Super. A ova akcija, ovo što ste rekli za farbanje zidova, mislim da je idealno ovdje za reći kad se male ruke slože, rekli ste bilo vas je 15-ak, ali vjerujem da ste napravili njima izrazito potreban i koristan posao. Pa je, i povremeno su ljudi koji žive u domu izlazili iz svojih soba, onda se zahvaljivali, pa smo se s njima malo isto podružili, razgovarali. Zbog korone ipak nije bilo, morali smo imati maske i nismo u stvari trebali surađivati s njima, ali stvarno je bilo super i baš smo se svi nakon toga osjećali jako ispunjeno i to je ono što sam već spomenula, jer smo kao ekipa nešto napravili, poslije smo još otišli na piće i onda to se posebno osjeti to neko zadovoljstvo sa sobom, sa cijelom ekipom i činjenica da si pomogao ljudima kojima to nije velika stvar, ali njima jako puno znači. Puno znači, ali sigurna sam činjenica što ste došli tamo malo među njih, bez obzira i na maske i na sve. Mislim da zaista se osjeti kad... Pa da, i oni su vidjeli neka nova lica isto. Tako da, evo. Hvala vam, Majo. Božo, rekli smo, znači radite s djecom i mladima, to sad već svi znamo. Primjećujete li možda kakve promjene u radu s njima kroz godine? Kako mladi reagiraju na volontere i na koji način volonteri zapravo rade s mladima? Kako izgleda njihova interakcija? Svakako da primjećujemo, to nam je posao. Jako u ovome našem poslu, nažalost, ne možemo vidjeti odmah rezultate.
te čak i onda kad izađu iz doma nema nekakve sustavne istraživanja, nekakve statistike što i kako je bilo s tim djecom. Ali niz dolazaka poslije tih naših bivših korisnika nama da nam se zahvale, da nam jednostavno kažu da vas nije bilo, sigurno ne bi bilo ništa od nas. Najdraže mi je jedan detalj. Kod nas najčešće djeca dolaze u nekoj dobi adolescencije, 12-13 godina. Najčešće van obrazovnog statusa, izbačeni iz škole iz nekih razloga, tako. I onda nakon neki borave 2, 3, jako mi 4, neki čak i 5 godina, ali nastojimo da taj period u domu, posebno u onom institucionalnom dijelu na smještaju, bude što kraći. Međutim, što nas veseli? Veseli nas da neku našu djecu koja završe kod nas zanate i izađu, na primjer, mislim da Večernji list svake godine stavlja slike svojih maturanata. I onda vidimo na toj stranici 10 ili 15 naših korisnika. I sjetimo se, do prije par godina, a oni su uopće bili, nisu ni išli u školu. A sad su to ljudi, obrtnici, stručnjaci, ljudi za kojima ova država sve više vapi. Vi danas dobiti dobrog zanadliju, dobrog obrtnika, to je nešto prestrašno, teško. I mi smo sretni da možemo kroz naš rad osamostaliti, uopće educirati i pomoći tim ljudima da budu samostalni i spremni za tržište rada. Naravno, uz ono što mi sve ulažemo u cijeli trud da bi uopće mogli te mlade ljude vratiti nekako njihov put, da ispravimo one, nažalost, negativne okolnosti u kojima su oni odrastali, da svojim radom, svojim pozivom, svojim znanjem, svojom ljubavi, svojom empatijom za tu djecu učinimo sve da taj njihov boravak bude u domu što kraći, ali da kroz to vrijeme dobiju što više. A naravno, toj cijeloj priči, ja ću malo biti sebičan pa ću iskoristiti ovaj dio, da tu nam itekako mogu doći i pomoći biti volonteri, jer mi svakodnevno u našem tretmanu imamo 350 djece. Od toga više od 60 ili 70 na onom klasičnom smještaju i organiziranom stanovanju. Na 24 sata su gotovo su neki kod nas 4-5 godina. Tako da nama svaka aktivnost volontera, svaka aktivnost ljudi sa strane itekako može biti pomoći. Mi imamo, puno srednjoškolaca kojima treba pokazati matematiku. Ja sam kažem, znam da ne znam matematiku riješiti, sad jednadžbu sa 2 nepoznanice. Ali dođe volonter, on to riješi iz maloga prsta. To i nama puno znači. Da nam vremena za nešto drugo. Tako da itekako ima rezultata. Jednim dijelom sigurno da i volonteri nam pripomažu i svi oni koji su, naravno nije to samo volonterski centar Zagreb, ima prekrasnu suradnju sa volonterima, sa faksa, sa studentima, puno studenata koji su volontirali kod nas, koji su poslije završili ERF i zapošljavaju i ostaju kod nas raditi, tako da sve su to neke stvari koje nas vesele i puno tih dodatnih aktivnosti sa svih strana nas mogu sve zajedno osnažiti i prije svega primarno pomoći onoj našoj djeci za koju smo mi praktički i osnovani da pomognu djeci, da se oni samostale i da oni danas sutra postanu ravnopravni i dobri članovi društva. Tako da, eto, to je nešto što ćemo razvijati dalje i svaka pomoć sa strane moje, na web stranici Dugava imate broj telefona i fiksni i moj broj mobitela. Ja u svakom trenutku, svakav poziv ćemo rado se odazvati i prihvatiti pomoć ako nam se nudi. Sad kad vam se desi sutra od 8 ujutro kad krene telefon zvoniti, a vi ne znate na koju biste stranu, ali i to je okej. Zapravo to je ono što je poanta svega ovog. Anja, recite nam, molim vas, što je po vama ključno da se zaposlenici nekih tvrtki uopće angažiraju oko neke akcije? Na koji način ih potaknuti i što je to sve što organizacija treba napraviti da samo volontiranje bude uspješno? Pa sada iz našeg iskustva mogu reći da je nekako puno lakše kad to volontiranje postane dijelom korporativne kulture i kad se već ustabili i kad se zaposlenici na to naviknu. Tu je za početak jako važno da oni to rade dobrovoljno i da sami uviđaju benefite koje im volontiranje donosi i drugima prvenstveno, ali i njima samima. Znači od nekog osobnog tog osjećaja zadovoljstva da su nekom pomogli, do neke zahvalnosti, pa sve do nekih kolektivnih tih vrijednosti u smislu, kao što smo već spomenuli više puta, boljih nekih timskih odnosa, možda većeg razumijevanja i empatije u timu. U principu želja nekako i intencija je da zaposlenici prvo samostalno osvijeste te neke vrijednosti i uključe se u aktivnost. Ono što nam je ovdje bitno je da smo došli do toga da zaista zaposlenici to i rade
I na kompaniji u ovom slučaju je bilo prvenstveno da osiguramo nekakve alate i da im omogućimo da se oni zaista uključe. Tu nam je puno pomogao taj slobodni dan jer smo omogućili zaposlenicima da se grupno prijave. Neki put neko bi možda i pomogao, ali mu je malo neugodno, ne zna kako pristupiti sam udruzi. I ovako kada su u timu puno je lakše, pogotovo ako je neko iz tima već volontirao pa potakne ostale. Tu možda mogu objasniti najbolje na ovom nedavnom primjeru. Baš su nam se javili kolege iz Varaždina, oni su se okupili unutar poslovnice, samostalno su kontaktirali udrugu Adra, povezali su se s jednim njihovim štićenikom koji je na Baniji živio 3 godine, živio gospodin u kontejneru i dobio je na korištenje kućicu. Oni su se javili, otišli su jedan dan, pomogli su mu urediti prostor, prenijeti namještaj i javili su nam se sa stvarnom jednim prekrasnim mailom. I sad na nama mislim da je jako bitno da pokažemo zaposlenicima da cijenimo njihov trud i rad. Da njihovu priču sad recimo objavimo na intranetu, podijelimo njihovo iskustvo kako bi oni bili inspiracija drugima ili ih nagradimo na možda neki drugi način. Uvijek vjerujem da možemo naći način da na neki način istaknemo te pozitivne primjere unutar kompanije i onda zaposlenici zapravo od toga da su bili volonteri istovremeno preuzimaju i ulogu ambasadora, što je na kraju dana jako, jako pozitivno za održavanje ukupne kulture. Mislim da je to baš poanta isto, da zapravo postoje osobe koje su na neki način ambasadori volontiranja u svakoj kompaniji. Vrijeme nam leti i evo stigli smo negdje do zadnjeg nekakvog kruga pitanja, pa ću vas ja zamoliti zapravo svakoga od vas da negdje istaknete možda što je to što sam ja propustila pitati ili nešto što vi smatrate da je negdje možda najvažnije kada pričamo o volontiranju zaposlenika. Pa evo, jedan onako krug, možemo, Majo, evo vi ste mi tu najbliži, možemo od vas negdje krenuti. Što je to možda i što biste vi poručili ljudima koji nas danas gledaju? Pa ja bi svakako poručila svim poslodavcima, odnosno kompanijama, firmama, poduzećima da se svakako uključe u korporativno volontiranje. Mislim da smo benefite sve već nabrojali, od benefita za samu kompaniju, za same zaposlenike, za cijeli tim, zajednicu, naravno za štićenike, ranjive skupine kojima se pomaže. Oni imaju i najveći benefit, tako da svakako to ne mora biti ni velika kompanija, to može biti firma od nekoliko ljudi, uopće nije bitno, samo je bitno malo volje i vremena, kako je kolegica isto već spomenula, tako da evo, to bi bilo to ukratko. Super, Majo, hvala vam puno. Anja? Pa za kraj možda po meni 2 stvari koje bi bile ključne kada iz perspektive poslodavca gledamo na volontiranje, možda da pokušamo napraviti taj neki okvir, olakšati ljudima da se što lakše uključe u aktivnosti, da to radimo kontinuirano i da s druge strane održavamo taj dobar odnos i suradnju s udrugama jer je to jako važno da bi stvorili dobre projekte i održali suradnju. Hvala vam puno. Božo? Evo ja bih poručio ljudima, volontirajte, to je krasna aktivnost, ispunjava čovjeka koji to radi, pomažemo drugima, ono što je nekako najvažnije, drugi od toga imaju koristi. Uđite od Dugave, čeka vam za raširenih ruku i zahvalni su vam na tome. I sutra od 8 ujutro neka ljudi slobodno zovu, jel? Hvala vam puno, Božo. Nives? Pa ja ću se uključiti ovom pozivu poslodavcima da, kako smo spomenuli, osiguraju to vrijeme koje je nama možda malo, posao je tu, bit će tu i sutra, a pomoć koju možemo pružiti udrugama koje trebaju našu pomoć je nemjerljivo. Hvala vam. Mihaela? Evo za kraj. Za kraj. Pa ja bih rekla da volja je uvijek, to je ako to imate, možete pomaknuti čuda. Tu bi dodala da što je kompanija veća ili organizacija, tu je i taj neki pravni okvir, radno-pravni nešto što je tipa recimo nama nismo uopće imali na umu koliko će nam vremena otići da uredimo to u jedan sustav koji ima smisla. Zato što je to nešto što je bitno za kompaniju, s druge strane da je transparentno prema ljudima. Tako da te 2 stvari, želja, ali plus i ova neka forma je isto važna. I ako niste ni krenuli, povežite se s volonterskim centrom ili s Božom, ali nađite druge partnere u tome, jer sam krenuti je najgore, ali kad postoji već zajednica koja je
tu već neko vrijeme, onda je sve puno lakše. Hvala vam, Mihaela. Hvala zapravo svima vama i na vašem vremenu i na vašim zaista krasnim pričama i iskustvima. I od srca vam želim još godine i godine i godine ovako uspješnih i sretnih, zapravo inspirirajućih priča. Dragi moji panelisti, hvala vam puno. A evo ga, sada nam je na red došla i dodjela povelje o volontiranju zaposlenika, o čemu će nam nešto više reći izvršna direktorica Volonterskog centra Zagreb, gospođa Dunja Hafner. Evo, dobar dan još jednom za one koji su nam se malo kasnije priključili. Sada dolazi na red, kako je Vendi rekla, dodjela povelje o volontiranju zaposlenika. To je dokument koji već godinama predstavljamo i znači to je dokument čijim potpisivanjem organizacije iskazuju svoju namjeru za zalaganje za daljnji sustavni razvoj i promociju volonterstva u svojim organizacijama. Povelju je do sada u ovih zadnjih 6 godina kako imamo konferenciju potpisalo 35 različitih organizacija, a ove godine će to učiniti još 4 tvrtke. A evo krenimo redom. Za početak tvrtka Fortenova grupa jedna je od novih potpisnica povelje o volontiranju zaposlenika, pa ću zamoliti gospođu Nikolinu Bradić-Belobrajdić, voditeljicu upravljanja brendom i kompanijama Fortenova grupe, da nam kaže nekoliko riječi. Evo, dobar dan svima. Prije svega hvala organizatoru što je okupio ovako divnu publiku i ova lijepa iskustva koja imaju prilike jednom godišnje izaći na svjetlo dana i nas, možda druge kompanije koje još nismo potpisnici povelje, potaknuti da se pridružimo povelji. Naime, Fortenova grupa i njezine članice prepoznaju važnost korporativnog volontiranja, pa je tako i samo korporativno volontiranje sastavni dio naše politike korporativnog davanja. Iako Fortenova grupa i njezine članice su organizirale i organiziraju povremeno volonterske akcije, potpisivanjem ove povelje zapravo želimo istaknuti naše opredjeljenje da u narednom razdoblju snažnije poradimo na razvoju korporativnog volontiranja kako u Fortenova grupi, tako i u kompanijama koje su sastavni dio grupe, odnosno da radimo na samoj promociji korporativnog volontiranja. Hvala još jednom na pozivu da se obratimo ovom skupu i želim vam uspješan nastavak konferencije. Hvala puno Nikolina na ovim riječima, a sada ću zamoliti novog potpisnika, drugog po redu. Dakle, tvrtka Span također je jedna od novih potpisnica i ovoga puta zamolit ću Mihajlu Bekinu, gledali ste malo prije, mislim da bi bio red da je gledate još malo više. To je Spanova specijalistica za iskustvo zaposlenika, da nam također kaže nekoliko riječi. Pa evo, mene ste imali prilike vidjeti i na samom panelu. Kad sam već tu, onda čisto da kažem i par riječi kako smo došli do toga da danas možemo i službeno reći da potpisujemo povelju o volontiranju. Kao što je Dunja rekla, povelja služi tome da se obvežemo da ćemo zaista sustavno razvijati cijeli ovaj sustav i na samom panelu imali ste prilike čuti o nekim iskustvima koje smo danas podijelili s vama. Kod nas je to bio proces koji je krenuo kroz nekoliko inicijativa, kroz iskustvo u samoj organizaciji. Zaista smo radili kroz cijelu ovu godinu i na postavljanju samog sustava i do kraja zapravo ovog mjeseca se veselimo da ćemo imati službenu politiku korporativnog volontiranja u Spanu. S obzirom da imamo i ovaj formalni dio, sad je došlo vrijeme i za potpisivanje povelje, tako da nas nekako veseli da će ovo biti određena kruna našeg sustava korporativnog volontiranja i eto jedan lijep završetak ove godine. To je to od mene. Hvala Mihaela. Mihaelu, nećete više danas gledati, to bi bilo to od Mihaele. Evo, sljedeća je Zagrebačka pivovara koja je još jedna nova potpisnica povelje o volontiranju zaposlenika. Predstavnica ove tvrtke, Kristina Kajtazi, menadžerica za internu komunikaciju za Hrvatsku i BiH, nažalost danas je spriječena doći, ali nam je poslala video sa nekoliko riječi o volontiranju u Zagrebačkoj pivovari, pa predlažem da ga pogledamo.
Veliki pozdrav svima. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas ispred Zagrebačke pivovare i internog kluba Volontera pivovarci. Naime, Zagrebačka pivovara i naša žuja već dugi niz godina provode društveno odgovorne kampanje, pa smo se tako kampanjom počevši s razlogom brinuli o muškom zdravlju, kampanjom zakonom zaštićene o životinjama koje su zaštićene, te kroz kampanju Čuvaj, pazi, ne bacaj zbrinuli smo divlje deponije diljem Hrvatske. Sve te kampanje podržali su i interno naši zaposlenici, pa su nas i potaknuli da osnujemo interni klub volontera pivovarci. Klub volontera djeluje već nekoliko godina i broji preko 100 članova koji aktivno sudjeluju u volonterskim akcijama. Svi znamo da nas je korona malo usporila u našim namjerama, međutim evo jako je lijepo vidjeti da se sve polako vraća u normalu i da se volonteri dalje rado odazivaju na volonterske akcije. Vrlo je važno za napomenuti da volontiranjem ne pomažemo samo zajednici u kojoj djelujemo. Volontiranje oplemenjuje i obogaćuje svakog pojedinca, timski duh i zajedništvo unutar kompanija. Ono što je isto tako važno za napomenuti je da u ovom užurbanom tempu i načinu života jako je teško naći slobodno vrijeme za dodatne aktivnosti i vrlo je važno da kompanije podupiru volontiranje i zaposlenicima u stvari stvore vrijeme da svoje nakane i ostvare. Ono što isto tako bih voljela spomenuti je da za vrijeme provođenja samih akcija jako je lijepo vidjeti tu pozitivnu energiju koja se stvara i koja nas u stvari drži i nakon samih akcija. Drago mi je što smo ove godine potpisnici povelje o volontiranju. Nastavit ćemo svako istim tempom i što drugo reći za kraj nego volontiranje je zakon. Evo toliko o volontiranju u Zagrebačkoj pivovari i nekim njihovim aktivnostima. I tvrtka -5 posljednja je ovogodišnja potpisnica povelje, tvrtka potpisnica povelje o volontiranju zaposlenika. Oni su nam također poslali video obraćanja s nekoliko riječi, pa pogledajmo i njega. Jako smo ponosni na djelatnike naše firme zato što svake godine nakon volonterske aktivnosti pitaju a kad ćemo opet. Volontiranje je aktivnost u našoj firmi koja nas jako veseli, a inicijativa povelje u volontiranju uvelike nam pomaže u lakšem provođenju tih aktivnosti. Drago nam je da svake godine sve veći broj hrvatskih tvrtki se priključuje toj inicijativi, a da smo od ove godine i mi službeno dio nje. Hvala svima na predstavljanju povelje o volontiranju zaposlenika i naravno čestitke novim potpisnicima. Sada prelazimo na ovaj posljednji dio današnje konferencije, radionicu koja će se održati na engleskom jeziku. Bez brige, nema mjesta panici. Osigurali smo naravno i hrvatski prijevod kojeg ovako sada možete aktivirati na različite načine, ovisno o tome čime se služite. Pa hajdemo krenuti sa osobnim računalima, odnosno laptopima. Ako se služite s nekim od tih uređaja, vidjet ćete na dnu ekrana vam je mala kao loptica i piše interpretation ili interpretacija, ovisno na kojem ste jeziku. I kada na nju kliknete, otvorit će vam se opcija hrvatski, odnosno Croatian, pa samo kliknete na to i u trenutku kada radionica krene čuti ćete hrvatski prijevod. Ukoliko se služite mobilnim uređajima, također na dnu ekrana ćete vidjeti ikonicu na kojoj piše više ili more. Kliknete na nju i onda će vam se otvoriti opcija interpretation ili interpretacija i zatim ponovno odlazite na hrvatski, odnosno Croatian i nakon toga ćete čuti, kažem kad radionica krene, čuti ćete hrvatski prijevod. So, let's get to our workshop. Allow me to introduce Mr. Chris Jarvis, an American expert with over 15 years of experience in the field of employee volunteering. Co-founder of Realized Worth and executive director of the RW Institute. He's going to hold an interactive workshop on corporate volunteering called Nudging the Good at Work. So, hello, Chris, can you hear me? Hello from Croatia. Hello, how are you? Yes. And, I'm excellent and looking forward to your presentation. So from now on, all of our time is yours, so we have your attention. Wonderful. Thank you so much and great to be here with you. I would much prefer to actually be there with you. Croatia is a beautiful country. I've been able to be there a couple of times.
and have met some wonderful folks. And just really appreciate this opportunity to share some of the things that we've been learning about employee volunteering and the use of behavioral science to help maybe overcome some barriers. So today, I'm going to do a couple things, and hopefully this will work for everybody. One, I'm going to try to talk very slowly, so that if you're using the interpreter online, or if you're just listening in English, it's easy to follow along. If I'm not doing that, please just make a note in the chat and I will slow down. The second thing is if you have access to the chat, and I believe online participants can see the chat, to be a little bit more inclusive of everybody who's online, if you would take some time and just ask some questions, if you have them, just as we go along, just type in your question. And it can be in Croatian because there are several people watching the chat from the Volunteer Center who maybe can translate that for me, or I'll ask a question of them. And secondly, maybe you've done some research or thinking about this. You're interested in employee volunteering, you're interested in employee giving, you're interested in behavioral science or nudge theory. I would love to learn from you. So if you have something to contribute, I would love to have you put that in the chat as well. So either a question can go in the chat, or a contribution can go in the chat, or finally a contradiction, a difference of opinion, a different experience. So if I say something and you think, well, that's not quite right for Croatia, or that's not quite what my experience has been, or whatever that may be, I would love to learn that too. So those are really great. Put those in as well. So trying to get as many folks online as participating as possible. So if you have a question, ask it. If you have a contribution, make it. And if you have a contradiction, share it. All right. Okay, good. So with all of that done, oh, and listen, if you want to connect like online using LinkedIn or anything like that, just put your LinkedIn profile in here. I put mine in, and if you want to share yours, we can make a connection, or you can just click on my link and learn a bit more about me. And if you think I'm worth it, maybe we can make a connection that way too. Okay, awesome. All right, so here we go. I'm going to just share my screen, and you have to be a little patient with me because from my perspective, you can see me. Hello. But I can only see me too. That's a little bit like talking to yourself. So here we go. I'm going to just share my screen and we'll get started here. Let's see. And I don't see where's the chat there? I just want the chat open as well. Sorry, so I can make sure that I'm following along. And if somebody has a question or a contribution, I'll see it. All right. So a little bit of information about me, beyond what you may have heard in the introduction, just a little tiny bit. I'm Canadian, and I'm actually in Toronto. I just gave a version of this presentation to a number of companies that came together here in Toronto for a 2-day event. But I live in Baltimore, in the United States now. And I have a team that I work with at Realize Worth, and we work with companies on employee giving and volunteering in various parts of the world. One of the first companies that we were able to do some work with is in Croatia, and I think I'm recalling it Infobip, if I'm recalling correctly. And that was back in 2012. And so we've just been very, very fortunate to be able to travel and to see other companies and individuals and what they're trying to do, what the private sector is trying to do around the world in making a contribution to their societies towards better sustainability and addressing environmental issues. And it's been a real privilege, and this is a privilege as well, obviously. On the other side, the RW Institute, that is a small organization that works to bring the practice to bring science and research to the practice of employee giving and volunteering.
because there's a lot of interesting ideas out there about what works and what doesn't work. And many of these ideas are from companies that started doing this 10 or 15 or 20 years ago. Some of these ideas that have a moderate success are very limited in their long-term effect, and they are hard to sustain, these approaches. So with the Institute, there's a lot of interesting information out there in cognitive science, behavioral science, psychology, social sciences, that we can understand human behavior much, much better these days, thanks to MRIs and neuroscience advancement. And so what we're trying to do with the Institute is capture some of that, understand it, test it, and then share it with the world. And so what I'm sharing today is a 2.5 year, almost 2.5 year project that we've initiated through the Institute. And I'll tell you a little bit more about Nudge the Good, but first I thought we could begin by getting a little bit more active. Now, if you're in the audience, this is going to be a little harder for you because you can't access the chat, obviously, but participate as much as possible in your mind, because I would like to involve you if there's a way to do that a little bit as we go along, okay? Sorry to the translator, that was just a really bad sentence structure. Good luck translating. And she's okay, I'm going to stop doing that to her. Okay, here we go. First question. Okay, so if you're in the chat, I'm going to look for you to write something here. Otherwise, I'm going to sort of assume that you're answering the question in your mind, okay? But I'll look to the chat for some actual answers. I want you to imagine, and you may have had this experience, maybe you're in Zagreb and there's a market, and at this market, people are selling a number of items, correct? And there's two displays. One of them has 24 jam jars, jam, you know, like strawberry and blueberry jam, that kind of thing. And over here, there was another one, and it only had 6 varieties displayed. So one place had 24 varieties of jam, the other one had 6 varieties. You can imagine what happened, right? More people stopped at the one with more variety, right? And the less variety had fewer people. Now, I'm going to ask you a question. You already know the answer, okay? You know the answer is going to be, if I asked you, because the question is a little weird. If I asked you which place had more people stop, you would say the 24 variety. If I asked you then how much more jam did they buy, what would you say? How much more jam do you think people bought at the 24, or how much jam did you think, just take a guess. 24 on average people bought, they sold this many, and 6 varieties. Anybody in the chat at all? And I'm so sorry to the interpreter. That was kind of a poorly structured question. Okay, all right, great. All right, I don't see anything in the chat, and just because it's strange to sit in the audience and wait for somebody on a big screen to keep talking, I'll give you the answer. Just by virtue of the question, people are looking at this and thinking, well, the place that had more jam likely sold more, but you're asking an odd question, so it has to be the 6 varieties. So they sold more, right? Actually, they sold quite a few more. That's the surprising part. 10 times more jam is sold by the place that has only 6 options versus the place that has more options. Now, that's a weird behavior, because we know that when you've got more variety, when you have more choice, especially when you think about employee giving and volunteering, the old way of doing it, and this is one of the examples that I said, it's been out there for like 10 or 15, 20 years, is that a company will pick a focus area and then try to convince their employees that that focus area should be something that they're concerned about. And there's nothing wrong with that, as long as it's a both-and approach. Because if the company is going to focus on water, but my own interest is animals, I probably will participate in the water piece, but only to the extent that you care about me caring about dogs, because I'm looking for some equity there, right?
I already work at the company. I already give all my time. I give my energy. I try to show up and be the best version of myself at work. And now you want me to volunteer on a cause that I'm not even connected with or that I don't understand. That's hard, right? That feels like the 6 variety jam jar. The 24 variety is you can choose whatever you want. And that's inclusive. And that is the right way to go. The more choice you can offer employees when they volunteer, the better your program will be. But, and here's the catch, you have to find a way to help them funnel down in their decision-making process so that when they get to actually making the choice of what to do, there's only a few options. So use many options to grab my attention. But when we get to the decision-making process, it's got to be funneled down a bit so that I can actually make the decision. Because all human beings on Earth, except for maybe a small variety, or a small number rather, who have maybe a physiological issue in their brain, we all share a weird bias, and it's called choice overload. And it means when there's too many choices, we're attracted to the number of choices, but we shut down in making the decision because there's too many options. And what do? We all do this. You sort of think, okay, tell you what, I'm going to just walk around the market. I can't quite decide which version of jam I want. I'll come back and buy one in a minute. And you never go back. You walk back around and you look at it and you think, you know what, I'm fine. I've got jam at home or something, but there's something that just shuts it down from making an action. So behavioral science and nudge the good is our approach to understand these odd behaviors of human beings and bring it into the decision and choice-making process that is part of our employee giving and volunteering programs. So as we begin, I'm going to add, I wanted to give sort of an underpinning of where this comes from. It turns out that human beings use, for decision-making, we use an automatic system. And Daniel Kahneman, he's the winner of the Nobel Prize in Economics, and he won the Nobel Prize in 2002. And the strange thing is he's a psychologist, and he won it in economics because his work is now foundational in neuroscience as well as economics. Economics used to teach that human beings were fairly rational, that if you presented a product that had a better price, better package, and better quality, it would always beat a product that didn't meet that criteria. And while that appears to be true most of the time, human beings typically do not make their choice on that level. They make it based on a whole other group of automated systems and ways of interpreting information that we are usually unaware of. And so, for example, I'll ask another question. We'll see if we can get people in the chat. It might be me. I don't know. I'm going to ask this question, see if we get people in the chat talking again. Okay, here's the question. How many decisions do you think human beings make in a day? Is it 500? Is it 5,000? Is it 8,000? How many decisions? Just take a second and think about it. How many decisions do human beings make in a day? Ivana says a lot. 50, Dennis? Okay, now the chat's working. This is great. Nicolina, 200, 100. Okay. 1,000. Turns out it's 35,000 decisions. 35,000. I'm just going to type that number in because I'm afraid it's not translating correctly here. There we go. 35,000 decisions in a day. And out of those decisions, a shocking number, we are unaware of a shocking number. Because Daniel Kahneman, what he figured out is that 95% of our decisions as human beings take place in what's called system 1 or fast thinking. And it's automated and it's below our consciousness. Only 5% of those decisions are made consciously or rationally. And there's a good reason for this.
if you think about it. This is called the Cognitive Bias Codex, what you're looking at right now. And I will send a little handout afterwards that we can share all of the links and more information about this, so you can take some time and really get into it, okay? In the world, there are some problems that human beings have. Our brains are amazing. Our brains can hold. I was reading a paper the other day, and they were able to demonstrate that all the information in the universe can be captured by the number of neurons in our brain, because they believe, as many neurons in our brain as there are stars in the observable universe, which is a number I cannot even remember. But the problem is that we don't use our brains to just go and extract some information and bring it back. We think contextually. So when you hear music, you also remember where you heard it the first time, or an interaction, and then you hear the interaction and there's all these other connections. So everything we know is contextualized. So that means that thinking is very, very difficult for our brain. In fact, the human brain consumes 20% of the entire caloric load that you burn through in a day. 20% of all the energy you consume in a day is consumed just by your brain. So it's really inefficient. And so evolution has forced us to come up with a way to automate a bunch of things. And the reason we automate these behaviors is so that we can overcome some problems that we have with our brain. One is, we don't always know what we should remember. So we're told something, we get a lot of information, just like you're getting right now, a lot of information. What part do you need to remember? You're not sure. Okay, so we have these shortcuts, also known as heuristics. I'm not sure what a good Croatian word is for that, but they're little shortcuts that we use to make sense of the world. Another reason is that there is too much information in the world to contextually manage, okay? The third reason is that there is not enough meaning. And this is an interesting one, because nothing means anything in this world in and of itself. We always bring meaning to it. And that's why two people can have a very similar, or if not the same experience, and have completely different feelings about it. I heard a story from the guy, Tony Robbins. You may know that name. He's a big, he uses neurolinguistics, and he's a big inspirational speaker. Anthony Robbins, Tony Robbins. And he was telling a story when he was young. He said, we were very poor, and it was Christmas time, and my dad really felt a lot of shame about not being able to provide for his family and the whole business. He had a very clear stereotype in his mind of what a man should be able to do. And so whenever he was reminded about these shortcomings, or not enough money, or a lack in the home, he felt shame. And Tony felt scared. Children don't necessarily feel shame in that situation. It's uncertain. And so when another family came by and delivered a whole big bag of groceries to eat and presents to unwrap under the tree, Tony was enthusiastic. He was overjoyed. He thought, somebody sees us. We're going to be okay. We're not alone. We'll make it. It's okay. His dad got very angry and threw it all out. And that's because for him, he was reminded again of his shortcomings. And so one experience meant wildly different things to two people. And so nothing in the world means anything in and of itself. We all bring something to it and interpret it that way. And that takes a lot of thinking as well. And then finally, the fourth reason is we need to act fast. We can't stand at the street corner wondering whether we should cross the street here or down there, and what the stop sign really means. I mean, we just go for it. So let me give you an example of how this might play out. So I don't know if you remember, and again, I'll send this to you. Each of these, before I give you the example, each of these, what should I remember? Too much information, not enough meaning, and need to act fast. Each one of these categories, there are 180 biases listed here. I'll just type that in as well. 180 biases.
And we all use them. In fact, they all have a Wikipedia page. You can actually look these up and read about each one in detail. It's absolutely fascinating. And so I'll give you an example here of how this of why the human brain does this. So when I was learning to drive, my mother taught me. So it wasn't as bad as this, but I'm going to make it a little bit more interesting, and maybe we can all identify with it. Okay, so I'm 16. I'm pretty dumb. I'm a dumb kid at 16, but I think I'm brilliant, and I think the planet is great. Should be grateful for me being alive, like any good teenage boy. Okay, so I'm learning to drive, and I figure I should know how to drive, right? Because I've been in cars and whatnot. So I put my hands on the wheel, and my mom's like 10 and 2. I'm like, okay. Did you look in your rearview mirror? Yep. No, not that. That's your side mirror. Where's your rearview mirror? Okay, here. Did you look in your side mirrors? Okay, I'm looking in my side mirror and my rearview mirror. Okay, now put it in drive. Okay, where's that? So all of a sudden, I'm becoming aware of how much I don't know about driving. And my mom is telling me, look behind me, check my mirrors, have my feet on the brake. Don't use both feet, use one foot. There's all this new information about driving, and it's very stressful. And I'm thinking about it, and it's exhausting. And, you know, mom and I are having our moments, and she's being aggressive, and I'm like, I'm trying to learn, and it's a whole thing. Now, I like driving, so when you're 16, so that was fun, and I kept doing it, and eventually I learned. But I had to really think about it, and then you have to think about where you're going. I used to just get in the car and go places. Now I had to think about how do you get there? What streets get me there? So you're kind of paying attention to a lot of information and try and make sense of it so you can get around in the world, literally. However, 2 weeks ago, I was driving home and I blew past my exit because I wasn't paying attention at all. And you've had this happen to you too. You've had a horrible conversation with Janice in HR, and you had a big fight in HR, and she was all over you, and now you're driving home and you're playing out the argument in your mind, and you're winning. In your mind, you're redoing the entire argument with Janice, and you are winning the argument. You've got great put downs, you're clever, you're smart, you're right, and you went right by your exit. Why? Because all of the process that you had to learn about the mirrors and the hands and looking and carefully before you signal, all of that got automated. And now it's way down in your brain in system 1 thinking, and you don't have to pay attention to it. You can pay attention to it, but you don't have to. And most of our decisions, 95% of 35 roughly decisions in the day, are amazingly something we are unaware of. And the other really weird thing about humans is that after we make the decision and we do notice that we made it, we have a good reason for making it. But that part of our brain activates after the decision part. So the decision to do this or that is an unconscious response to our environment, which has come to us through an evolutionary process of hundreds of thousands of years. But to make sense of why we picked up the cup afterwards, I will give a rationalization. Is it the actual reason I picked up the cup? Nope, it's not. But it's how I make sense of the decision I made. So we're very unaware of this process. And most people are deciding when it comes to employee giving and volunteering programs to participate or not participate based on 95% of the 35,000 decisions in a day. They're using that part of the brain. The one time that we would notice with our system 2 slow thinking brain is when it's new. New is interesting. New means I'm trying to assess whether it is a threat or whether it's a benefit. And I will notice new things for a short period of time. And then I won't notice it anymore. And my brain will just move it into white noise, and I'll look for the next new thing. Because think about it. At hundreds of thousands a year in the African savannah, we're trying to survive, and we come across a new animal, threat or benefit. Can I eat it? Can I raise it? Will it eat me? That's where all of this comes from. And that's the old system in our brain that we have to pay attention to. So behavioral science
And this approach, this system 1, system 2 thinking is an incredible tool to gain access to what's going on. Let me give you some examples of cognitive bias, and then we're going to jump into this. And by the end, just to make sure that everybody is still interested in what we're talking about here, I'm going to show you how to use AI, ChatGPT and Claude AI, to actually help develop some interventions, that's what we call them, to address or use these biases. Okay, so that's where we're going to get. We'll do that by the end. But for right now, you can see this on the screen. I'll just, for those of you who may be listening and don't see the screen, I'll just explain a couple. One, there are 180 of these cognitive biases, and I'm actually going to give you a website that you can go to. Let me just share my screen here. I think you can see this, right? I'm going to go to my interpreter. You can see the new screen. No, you know what? You can with the, is it still the PowerPoint or is it new? PowerPoint? Yes, okay. So I need to get off of the PowerPoint. Excuse me for just 1 second. I'm going to stop sharing and I'm going to reshare desktop. There we go. Okay. Now you can see that, right? That's different. Okay, very good. This website has a number of biases. I'm going to go back to the presentation in a second, but there's so much out there that's really very helpful. So bandwagon effect, there's an interesting one. So you would just click on this. And why do we support opinions as they become more popular? And you can actually just go through, and this is called bandwagon effect. You can see where the bias occurs. You can see the individual effects, systemic effects, how it affects products and whatnot, the whole thing. It's a great website. I'm going to include this as well so you can see it and use it. But for the meantime, if we come back here and just look at these, confirmation bias is an interesting one because it is a tendency to process information by looking for information that is consistent with my beliefs. So my beliefs are a way of me expressing my value, and my value is basically all my values put together. That's what I think my identity is, right? So it's a pile of values, and that's my identity. And what I love, what all human beings love, is to find things in the world that says you're right. What you think is right. What you do is right. You're not doing anything wrong. You're not in trouble. You don't have to be ashamed. And confirmation bias is the way. Sorry, I've got a fire alarm going off in the background. Hopefully that's not going to be too loud. All right, so let me go back to my screen share and we'll keep going. This is an odd turn of events. All right, so that's an example of a bias. Let's go to nudge the good. So nudge the good, we've been working with companies almost 2.5 years now, and different people and putting on presentations like this to try and help people understand that when you're working with people, to invite them to do something pro-social, give money, give time, help each other, give more time to your team, that kind of thing. A lot of the work should be based in cognitive sciences or behavioral science. And this is an amazing tool that we're bringing forward and we're sharing with people around the world. And again, thrilled to be able to do it here as well. If you want to find out more about it, you can just hold up your phone and scan that QR code. For people at home, do the same thing. I'll bring the screen up again a little later if you can't find your phone at the moment or it's plugged in across the room. But you can just scan that, fill out the information, and we will continue to loop you in to what we're doing going forward. The Nudge the Good unit that we've pulled together has people from all around the world. We have some great people out of Greece, the UAE, Australia. As you can see, some of them are academics, some of them are practitioners leading their practice at Target, at Apple, at Nike, on other brands that you may know. And these individuals come together, and what we do is find a good group of 2 or 3, and we connect them to companies that we're working with so that together we can solve some of these problems or overcome some of these barriers or develop approaches
whereby we can actually understand how to use behavioral science in employee giving and volunteering. And these are amazing folks, as you can see, a great range of individuals, and you can find out more about that on the website as well, if you like. These are some of the companies and brands we're working with. What I'm doing here, if we were to talk about this with behavioral science, this is called social proof. And social proof is when human beings see a lot of other people doing it, so it must be right, or it must be okay, or it must be legitimate. And so when we credential like this, when I'm doing like this, I'm not only kind of trying to tell you what we've done, but I'm also trying to prove, and we all do this, that it's legitimate. But this is an interesting one, and this social proof, we use social proof in all of our interventions around employee giving and volunteering, and I'll tell you why and what it looks like in a moment. I'm not going to go through this in great detail, but just to give you a sense, the question typically is, okay, I think I understand the basics of behavioral science. There's two systems that humans use. We make most of our, like almost all of our decisions based on reactions to our environment that we then rationalize afterwards, but really we're just reacting to the environment. And so if you want to get people's attention, you have to understand how humans use these cognitive biases or shortcuts to interpret the world. And if we can put messaging in the world that works with the way humans actually understand and respond to options in the world, like 6 jam jars or 24 jam jars, we'll have much more success. But it can be applied anywhere for good or bad reasons. So I want to give you, these are all good reasons, but I wanted to give you an example of some of the kind of work we're doing. So early on, Target, it's a retail store here in the United States. They wanted their employees to get involved in some pro bono work after the murder of George Floyd. They wanted to help the Black community with their businesses, right? So Target is a big store, but they wanted to help other stores, and they had amazing talent. But people weren't signing up and they weren't noticing. So we just introduced some nudges, and they had a full slate of people. KPMG, I'm going to give you a little bit more information about them, but we joined them to help them get more employees participating in their employee giving and volunteering program for their 125th anniversary. SAP, we're working on a skill-based program that hopefully can be measured with a participation from St. Gallen's University in Switzerland. NVIDIA, we're working with them to get people to use their full match. They have a match of $5,000 for giving and volunteering. If you volunteer and count your hours, they'll match that at, I think it's $25 an hour. And if you give, they'll match it at 1-to-1. But people weren't matching all the way up to 5,000. They want to get more people doing that. So that's what we're focusing on there. Starbucks, only 26% of Starbucks partners, retail partners, get involved in employee volunteering. But the company does a lot and wants to do more. So how can they get those retail partners where there's high turnover to notice and participate when maybe they've never volunteered or given before, or they're just new? So how do we get their attention? And Nike, they want to help their employees have more of a voice in the community. So when things like the murder of George Floyd happen, Nike employees can stand up and say something, but have the confidence that they're informed, that they're speaking in a correct and constructive way, and that the company will back their activism, which is a pretty exciting project. And that's one we're doing with them. We're also working with Apple, with Starbucks, with a number of other companies as well. But I just wanted to give you an example of how that happens. Now, I won't go through this in detail because the fun part is going to be using the AI to generate some of the interventions. But there's a 6-step process where we go from problem discovery to defining the problem, solution design to picking the solutions we want to use. Then we test them in some A/B testing, and then we roll them out over a long period of time. So a nudge, what does a nudge look like? So this is great. Again, behavioral science, you're working with these companies, you're helping people take action, adopt behaviors. But to really understand this, we broke it down and we looked at how employees typically determine or become involved in a program. So what you're seeing here is a decision map that we use in our process.
And this particular one, I think was with SAP or maybe it's KPMG. And what they did was they developed, it was a bit of a process where we use sticky notes and a whiteboard so we can work remotely with people. And these are all their sticky notes. They fill all of this out. We create an internal nudge unit. They do all of this work, they fill it all out. And there are 7 lanes here. The first one is awareness. Employees notice the invitation. Now remember, that's a new threat or benefit. Okay. Second part is consideration. Is this actually for me, this opportunity to go and be involved in the company's program? The third part is a decision. I choose to participate. That actually comes after the consideration, and those two are different. Fourthly, a commitment. I take the steps to confirm my participation. That's where they may go online, write an email, tell somebody, sign up online. Activation is when they actually show up. And just because they signed up doesn't mean they're going to show up. We actually have to nudge everybody who signed up to show up as well, especially if they're coming for the first time. Then reflection. So you've had the experience. Do you just sort of leave it? No, we want you to bring meaning to it. We want you to understand it from your point of view. We want you to begin to evaluate that experience against all the different values that you hold as your own identity. And is there a connection? And then finally, recommitment. One and done is about the same as going to a gym once a year. Yes, you have a membership. And yes, you did go to a gym and you lifted some weights, but you're probably not going to notice any changes over a period of time. It takes repeat experiences in order to change your brain by growing new neural pathways. So we have awareness, consideration, decision, commitment, activation, reflection, and recommitment. Now, here's the thing. Most companies that we work with try to get awareness, consideration, decision, and commitment in one email. And that is a bridge too far. Because at every one, we try to understand what is the desired behavior? How are they hearing of this? Who are they talking to? What are the perceived benefits from their point of view? What are the perceived barriers from their point of view? And how might they feel when they see the first email or hear the first information in the awareness stage versus how will they feel in the activation stage? And we look at all of this, and the company does it, and it's very informed. And we develop these sticky notes, and then we organize them, and we develop what's called an intervention. And this intervention includes the channel. That's the email channel. How's the communication? How's the information getting to them? Is it a team meeting? Is it a senior leader talking about it at an all hands meeting? What's the channel? What are the biases that we decided for us are a problem? I'll give you an example. At KPMG, when people come in, that you have to, PwC sponsor this event, it would be the same thing. You have a code that you use to track every single minute of every single day in order to be billable, obviously. And one of their main concerns was, is this billable? Do I have to do it on my own time? And how many people are doing this? Like, is this something that other people do? Because I know we're very fixated on getting our hours in. And so in that first stage of awareness, we decided to focus on those particular obstacles and the biases that may be contributing to them. And then we looked at the data where we were going to get data to prove it or disprove it, the measures, lead or lag measures. And then we actually developed, or the team developed, a number of nudges that we wanted to use, like a simple step to add it to a calendar, something that would make it very simple. And this intervention is a communication from a senior leader. So the entire package is put together, and the company sends, this looks like a lot, but the company sends a very simple communication for that first step, awareness, to hit the lead measures or the lag measures. And all we wanted them to do, not sign up for it. We just wanted them to ask a manager for more information. We wanted them to ask a colleague what it was like. We wanted them to go online and read some more. That's all we wanted them to do in the awareness phase. And after that, we send another email through the consideration phase. All right. Okay. So let me just open the chat here and see if we've got any questions or comments, if you've got a contribution. Again, I would love to hear if you have done some reading or research around this, or you have a question,
just go ahead and put that in the chat and we'll come back to it, okay? So I mentioned KPMG and I mentioned the 125th anniversary, and I mentioned that we did an intervention, and here's how it worked. So this was in 2022. So before the launch of the campaign, from January 30th to May 31st, the number of logins on their website that they have where they manage giving and volunteering, they use a technology platform for that. I'm actually going to talk about that in a minute as well. 13,857 logins over that time period, roughly 6 months, basically 5. Unique employees logging in that many times, 3,000. You can see that number right there. So then they rolled out on June 1st to June 15th, announcements about the 125th anniversary and let's get involved. Obviously, a lot more activity. Total logins in just those 2 weeks, 38,000. And that's what we would expect with something new. Remember, new, threat, benefit. Do I want to be involved? That honeymoon time of an announcement of a big initiative, you get a lot of eyeballs on it and it lasts just about 2 weeks, okay? And that represented 11,000 plus employees. The Nudge the Good interventions that we developed with the KPMG team, we rolled out between June 15th and the end of July. Okay, so 6 weeks. And that's where normally you'd see a long trail off. You would see some activity, but nowhere near what you get in the first 2 weeks. This time it was different. The number of logins were manifestly higher, 85,000. 20,000 employees were unique. And final unique employees getting active and participating were around 25,000 individuals, which is incredible. And again, I just want to see if you're hearing that sound. Yes, my interpreter, if you'd nod. Okay, yeah. So I'm not sure what that is here in this building. I'm staying at an Airbnb, and I really do apologize for that sound, but there's no way I can stop it. So why don't we just stop for one moment and take a breather, and I'll be right back. I'm not going anywhere, but I'm going to wait. All right, all done. Thank goodness. Here we go. Let's get back to our presentation here and pick this up. So you can see KPMG had a great result as of this work. Now, the great thing is our work with Nudge the Good, there are no new incentives, no change of your program, nothing's different. The only thing we do with Nudge the Good is just change the way we talk about it, where we talk about it, who we talk about it with, when we talk about it, everything on the decision map. That's what we pay attention to. So again, if you'd love to learn more about this, go ahead and scan that code. I'm going to put it up another time here as well. I want everybody to get a bunch of free stuff from this. So that's my goal. I'll give you one more example before we start using this ourselves, okay? In New York in 2015, only 21% of New York City employees got the flu vaccine. So this is before COVID, and they wanted way more of their city employees to get the flu vaccine because time out of work based on the flu was in the millions. And the flu vaccine works incredibly well. So on the far left, you can see the normal email, all the information for all the steps. And it's the first thing they got all the way through to make your decision, right? Just all in there. What our partner did, this is Ideas 42. They're our behavioral science partner. They also work with the Bill and Melinda Gates Foundation. They came up with 2 versions of that email using choice architecture. What choice architecture? It's a nudge that basically says, if we rearrange the way people see the opportunities, we can actually help them respond to those opportunities versus the first control email, which is you would read it and think, oh, I'll read it later, I'll come back. So they sent treatment email 1, as you can see, there's a visual matrix to compare options. And they sent treatment email B, which had a couple of yes and no, plus the options down below. Which one's going to work better?
what they found out was that the email rates for both the emails, email A and email B, outperformed the control email every single time in September and October, early October, late October. And it got double the click rate. So one kind of performed a little better than the other one. And that's interesting. The control email B, this one here with the yes, no section right here, that worked a little tiny bit better, but both of them worked way better than the first one. And so in the end, they had 5% more people participating in their vaccines, which meant, and I'm sorry, I don't have the actual number here, but that was millions and millions of dollars that the state saved, New York City saved rather, based on these simple interventions. And all they did was change the way they constructed and sent the email. Okay, good. That's it. Almost all the foundational information we need. So I'm just going to check my chat to see if we've got any questions, contributions, or contradictions. Doesn't look like it. Okay, that's very good. I would love to have some of those if you've got a question at all. But I mentioned the Corporate Volunteering, Giving, and Grants Technology Review. This is, if you've not seen this before, I'm going to send it in a link as well. These are all the volunteering platforms from around the world that companies use to manage giving and volunteering. And our launch is coming up on November 15th. I'm going to share it with the Volunteer Center here in Zagreb as well. So it'll be online at a couple different times. You can join if you want, if you would like. And we're going to go through it in detail. But basically, we go really deep on 60 to 70 technology providers around the world, 13 countries, 5 continents. We have over 100 practitioners, CSR managers, tell us what they think as well. We interviewed, in this upcoming version, we've interviewed over a dozen executives at companies and at these technology platforms. And we put this all together and it's a free report. So if you're curious to know what's happening in the world of technology, or maybe you know of some technology that should be included, we'd love to have you share that with us. And this is done with the Gates Foundation and Giving Tuesday and the Institute. But I just share that because this year's edition, we put it at every 2 years. This year's edition will involve a lot more information about AI. Some companies like Blackbaud, their tool is called Your Cause Connect. They're already adding this Impact Edge, which is an AI-powered social impact reporting and storytelling solution, which will help you spend more time doing the right things and less time doing other weird things. And many of these platforms are starting to try and understand how to use AI on the platforms. So what I'd like to do is go to do some experiments on ChatGPT and try out the platform. And I want to show you how we can use behavioral science, even with the basic understanding, as part of our programs. Okay. So we're going to look at ChatGPT, which is available in Croatia now, thank goodness, and Claude, which is from Anthropic, which is available in Croatia as well. Again, if you're like, this is too much information, but I want to read it later, just scan that, fill it out. I'll get you your information afterwards. Before we begin, one caveat. In our approach with companies, and we've worked with hundreds of companies around the world, we have found that volunteers tend to be in one of 3 stages. Stage 1, you're very much like a tourist showing up for the first time. When I came to Croatia for the first time, I went to all the touristy places. I went to Dubrovnik. I looked around where they shot Game of Thrones. I went to all those sites. I did these things because I didn't know anything else. And that's normal. When you're a tourist, you just are a tourist. You're just there for the first time. You don't really know what's going on. And you bring a lot of other place perspective, and you're just learning about this new place. When people volunteer for the first time, they're very much like a tourist. Maybe they've never volunteered before. Most Americans and Canadians don't volunteer as a regular practice ongoing. So when they show up at an employee giving and employee volunteering program, they may just stand around, even though they're incredibly smart. They may not know what to do. They may not be that proactive. They need a lot of guidance. They're there for extrinsic reasons. Somebody asked me to go, the company's doing it. They probably didn't come
because they're totally understanding or invested in the issue. They need to understand that. And remember, this is the first time. And so 70% of employees who volunteer are probably going to be the stage 1. Stage 2, they are moving from extrinsically motivated to intrinsically motivated. And this is about 20 to 25% of your employee population. And they're discovering why they want to do it. Stage 2 are going to be volunteering roughly 50 hours a year, some a little more, some a little less. Stage 1, 8 hours, 6 hours, probably just 4 hours. Stage 3, these are people who have aligned their volunteering and their thing. Remember the person who loved dogs, wasn't really interested in water? They may have been a stage 3 person if they're volunteering hundreds of hours a year. We interview stage 3 people here who volunteer 500 hours, 600 hours. We've interviewed people who volunteered 900 hours a year. These people do not see it as volunteering. It's just their life, what they do. And only about 5% of the population is going to be that way. So we always encourage companies, find your stage 3 people and your stage 2 people and build your program with their insight and leadership and create a great experience for stage 1 individuals. So they have a chance to fall in love with volunteering like I had a chance to fall in love with Croatia. So that's the goal. And this is going to come into play with how we use nudge theory. I would love to get you some information about the difference and how to spot stage 1, 2, or 3 individuals. You can see on the slide here, much of what I just shared is there. I can get that to you. Or you can just scan this one for a free tool from Social Rev. And this is a big library of tools. This is just an example that you may find helpful. But again, I'll share that link in the follow-up afterwards. Okay, so here we go. With the understanding that all of our employees at a company are at stage 1, 2, or 3, that we are making decisions unconsciously in a reaction to our environment, and that if we just understand these biases and take advantage of nudge theory, we can get through to people who seem to not be interested, not notice us, and not participate. So to kick this session off, I was wondering if I could have anybody who's on the chat or in the audience even. So some of the folks who are in the audience, you can yell out some things, and some of the people on the panel who have access to the chat in the room, maybe you can write in the answers. But the first question is, what is your number 1 reason in your mind why you think employees don't volunteer? Number 1 reason, and we'll take the top 3 that come in, okay? So the question is, why don't employees volunteer in the company's volunteering program? What's their reason? Not enough time. That one we hear a lot of. Lack of motivation. Very good. What else have we got here? Lack of motivation, not enough time. What other items come to mind? Let me just get back here. Nobody asks them. They don't have enough information about the program. So I don't have enough information. Nobody invited me. Not enough time. From my experience, they feel like it's something they're doing for the company and not themselves or the community. So it doesn't really have anything to do with me. I don't understand the impact that I can make. Okay, these are good reasons. Okay, so basically we have, I'm not really motivated, and we're going to tag a motivation with, I don't really understand why I would do it. I don't really see it as something for me. So I'm not motivated to do that thing that I don't really understand, and it's not for me. Or I would go, but I don't have enough time. Or I would go, but nobody asked me. Or maybe I haven't even heard of it. Okay, so let's say not enough time, don't know enough about it, don't know how it relates to me. That's roughly what was said there. Okay, so let's go over to ChatGPT, which I've saved somewhere. And I'm going to grab this question. What are the 3 top reasons why people don't volunteer in Croatia? And I'm just going to put it in here. And I need to share my screen.
Let's see, sharing screen, sharing desktop. Here we go. Thank you, everybody, for your amazing patience with me as we do this. And you can see that screen now. You can see a version of ChatGPT. I'm not going to have enough time, obviously, to explain how the AI, different versions of it, whatnot, and but there's lots of information online. All I want to do is show you how behavioral science, with an understanding of the 3 stages and why humans actually make decisions, can be used on ChatGPT or the AI. So we're asking it that question. What are the 3 reasons why employees do not volunteer in Croatia? The reluctance or inability of employees to participate in volunteering activities is a complex issue. Okay, so let's examine the top 3. Sociocultural barriers. Croatia, like many other countries with socialist past, often associates volunteering with unpaid labor or compulsory work. Okay, so that the ChatGPT thinks that's the #1 issue. And when I was there in 2012, that actually did come up in conversations. It was like, what was it, Volunteer Saturdays, and Slovakia shared something similar with me as well. The other one is economic constraints. So they're facing economic challenges, there's relatively high unemployment, and then lack of institutional support. Now, that's sort of a macro version of why socially or systemically you might not find a lot of employee volunteering in the country. I want to ask the question, pretend I am an employee in Croatia. What are my top 3 reasons for not volunteering? From the point of view of the employee in Croatia, I don't think they would say lack of institutional support, economic constraints, and social cultural barriers. They might say, I don't have enough time constraints, which is what we all said, right? They might say, okay, so it's just going to repeat the economic concerns. I have to look after myself. I don't have enough time for other people, that kind of thing. And then what's the third one? Ambiguity and lack of information, which we also mentioned. I don't really know what the impact's going to be and what's going to happen. Let's go over to Claude and ask the same question. Now, Claude AI lives on, this is a product that you can find on Google, and you can just type in claude.ai. There's a free version that you can get. 3 common reasons why employees may not volunteer in Croatia: lack of time, lack of awareness, lack of incentives, not enough motivation. The AI knows what you know. The AI understands the way you see it, because the AI is able to access, based on broad understandings over time in Croatia, what actually is going on. So we can use that in a very constructive way. So let's ask our second question, which is, how might employees express this? So that's what the AI says, or that's what they might say to you in an email or officially. How do employees talk about this with each other? They may say, I'd love to volunteer more, but between work and the kids, I just can't find the time. Lack of awareness. I wish I knew more about the opportunities to volunteer around here. It seems like it's hard to find out what's available. Lack of incentives. What's the motivation to volunteer? It's not like we get any extra time off or recognition at work. Or I really don't see professional benefit to volunteering. Or none of my friends volunteer. That's the social proof part. So the AI does understand not only the actual social issues, but then how that gets interpreted by an individual in their response and how they might talk about it with each other. Okay, let's ask the AI. Okay, so what's going on there? Well, I sat in on a session where we talked about behavioral science. Why is this the point of view? Why do people think they don't have enough time? Here are some cognitive biases that could be acting as barriers. Present bias. Employees may focus more on short-term needs and demands rather than long-term benefits of volunteering, especially if they don't understand it. Loss aversion. If I go do this, I won't be able to do that. Okay. Negativity bias. Maybe I hear negative things about volunteering. That's the only information I've had in the past, and that's playing a part.
Now, remember, people are not aware of these things happening. And what you can do is, using the process that we've outlined in Nudge the Good, is you can create the decision board, kind of come up with some of these things that you think are happening. And then we use the AI to make sure we're on the right track, but then also we use it to develop interventions. So one more question I'm going to put into Claude here. And then we can talk about what all this means. Okay, so with these understandings, write me an email using nudge theory to overcome these barriers and biases. And it'll write the email. All we need to do is understand how humans make decisions, understand what a bias is, a cognitive bias, how it acts, and understand how to use AI. And once we go through the process of thinking, I think these are the biases, or I think these are the barriers that people may not even know that they're using to not participate, you can develop interventions using AI that overcome them. Now, this is an interesting one. This is a pretty boring email. And what I find is, while Claude AI, Anthropic here, the one we were looking at, is very good at giving you very professional, precise, concise answers, it's not the best at writing articles all the time or writing email. So what I'm going to do is go back here and say, what are some of the cognitive biases that may be a barrier from the employee's point of view? I'm going to come back over here to ChatGPT and ask that same question. And while it's answering, I want to come over here and show you one kind of cool thing about Claude that's not true about ChatGPT. All of your conversations, it remembers them. So you can go back to any one. These are meeting notes that I had back on September 21st, and I can just ask it a question. I could type in, list my tasks. And it just picks up where we left off over a month ago. It's so helpful, so many different reasons. I wish we could go into it even more, but it's an amazing tool for CSR practitioners who want to get noticed by employees or want to help overcome the barriers that they may not even be aware of. So the internet's a little slow here, but I promise you it would just go through. We'll come back in a minute and see what it comes up with. But over here are, I said, what are some of the cognitive biases that may be a barrier from the employee point of view? Status quo, temporal discounting gives you a little example of that. I could say, give me your rationale for why you think it's these things, but instead, because of the sake of time, we're going to go over here, and I'm going to say, write me an email to use to overcome the lack of time point of view. You can just say it the way you say it. You do not have to be a professor or anything like that. So write me an email to use to overcome the lack of time point of view, lack of time from the, POV. And I have to say, I used both of these to interpret Croatian, and they both are fully versed in Croatian language. They're very good. Write me an email to use to overcome the lack of time from the employee point of view. Use 3 nudges. Use F-shaped pattern. Use emojis. There we go. So I already know that the F-shaped pattern is the way we read. That's actual choice architecture. The way you lay it out. Remember, the emails that were laid out differently got read. And emojis can help get attention. So your subject is unlock the benefits of volunteering. Here's how we can make time work for you. So you see what they're doing. They're just addressing it in the subject line and turning it around. I hope this email finds you well, as you know. So flexible hours, tailor your commitment, skill-based opportunities, make every minute count. So everything here is meant to address that time point of view. And I didn't even ask for this, but ChatGPT went ahead and said, Nudge 1, did you know the research shows volunteering can actually increase feelings of time affluence? It is an important paradox. Giving time makes you feel like you have more time. You could look at that and go, oh, well, I want to develop that. I don't like the way that's written, but I want to use that.
I didn't even know that. And you can give it to get you a version based on that first nudge, the second nudge, the third nudge, whichever you like. And you can do this all day long, and it never gets tired, and it doesn't run out of good ideas. It is an amazing time saver. And this is your email, the subject line, the opening, and then you pick which nudge you want to use. That's it. And then if you know more about your company and more about your employees using the decision map, you can get even more precise. And once you understand this information and you understand how to use AI at just a basic level, you can continually use your library of confidence, I call it canonized information, give it to the AI so it understands the context, and then just make it do all the boring work of writing your emails, thinking through strategies, and so forth. It's an amazing tool, and these two things come together quite well. And I know that in the time we've spent here, we just touched on it. But I hope that it provides a little bit of information, a little bit of hope that there are ways to mobilize or attract people to these programs that aren't just dependent on a new strategy, better incentives, and other things, or getting your CEO to say something. There is an incredible tool here that can help you, as you saw with KPMG, double your effect just using some simple nudges. Nobody will even know about them really. They'll just seem like a cool email. All right, can we go and ask some questions? Can I answer some questions from the audience? Is it possible to do that now? And while that's happening, or we can just finish if it's not possible. I did want to say the last comment here from Daniela. I'm so sorry, I'm not sure pronunciation. They said that they don't know where to volunteer. Employees just don't know where to volunteer, which is interesting because we're talking to a volunteer center that knows where to volunteer. And so this shows the incredible importance of partnerships with organizations like the Volunteer Center of Zagreb and volunteer centers across Croatia to connect with companies using behavioral science, the latest understandings in how humans make decisions. And you can actually use some of the content and opportunities from your partners to get really specific to overcome some of those barriers. Any questions or comments? What should we do at this part, Dunja? Because that's kind of the end. Tell you what, while we're waiting, because I'm sure I just caused a lot of trouble there, I do want to share, I'll share my screen one more time. And if you didn't get the QR code here, I'll just put that up one more time so you can see that. I think there's that one, and then there's the other one as well. Which I don't know. I thought it would go right to it. My apologies. There we go. That one there. I'll just leave it for a moment. 5, 4, 3. Good. All right, I'll stop sharing. No questions, but just wanted to thank you. Okay, good. All right. Thank you, Ivana. Let's see. Anything else? All right, good. Well, that's it. Thank you, everybody. I really appreciate your time. I hope I get to come to Croatia to visit next year or do some presentations live. I'm dying to find an excuse to come back to that part of the country. I've had such a wonderful time, and the people are just beautiful. And I love how aggressive everybody in this room is being about understanding these concepts and moving forward, because the more people we can get into places and have experiences with people that they don't know or ways of thinking that they don't understand, the more hope we have for the future of our species, so that we don't, out of ignorance and fear, continue to hurt each other. This is, in my mind, one of the key ways forward is giving people experiences
that actually change the way their neural net functions based on neuroscience. And I'd love to talk more about how we can make that happen too. But this work prevents horrible human conflict in the future. And I hope that we can all dig in and make it even more effective going forward. Thank you for your time. Chris, thank you very much for the lecture. You are, of course, more than welcome to come to Croatia, and we are looking forward to meeting you live. And I'm sure that when you come to Croatia, a lot of people will attend your lectures or meetings with you. So yes, you are more than welcome. And thank you again very much for everything. Eto, zahvaljujemo Chrisu na zanimljivoj radionici o korporativnom volontiranju. Za više prilika za volontiranje naravno uvijek možete kontaktirati svoje lokalne i regionalne volonterske centre. Ovime bismo završili i ovu 6. kao što sam već nekoliko puta rekla, vrlo inspirativnu konferenciju. Nadamo se da je i vama bilo zanimljivo i korisno. Hvala još jednom svim našim panelistima, sudionicima, svima vama koji ste bili uz nas zadnja 2,5 sata. I naravno, kao i prošle godine, vidimo se ponovno iduće godine.